Hello, everyone. Welcome, welcome, welcome to Moises Jam Session edition number 1. This edition is all about design and music, and we're here live in our beautiful office in João Pessoa, Brazil. My name is Jardson Almeida. I'm one of the co-founders, and I'm the Chief Design Officer here at Moises. And I'm here with this awesome design team. I'll let them talk a little bit about themselves. Hi guys, my name is Beth. I'm a creative director here at Moises. I'm glad to be part of this amazing team. It's a pleasure for me. So I hope you enjoy this time. It's our first event about design, technology, and music. So that's it. Let's jam. Hello, everyone. My name is Diego. I'm the lead product designer here at Moises. And as you can see, I also love music. I play the guitar since my teens. And I'm really, really excited to be with all of you guys today. And yeah, that's it. I hope you guys enjoyed the session. And let's do it. Let's jam. Oi, povo. Meu nome é Rodrigo Lins e eu sou diretor de arte sênior aqui no Moises. Meu trabalho impacta diretamente na equipe de marketing e também no time de design. Eu estou muito grato de fazer parte dessa equipe muito foda e eu vou apresentar Thiago agora. Hey guys, welcome to the Jam. I'm Thiago and I'm lead product designer at Moises. Enjoy the session. Thank you. Awesome, awesome, awesome. As you can see, all of us, we speak English and Portuguese. We're all Brazilians, but our company was created in the US in 2019 by Geraldo Ramos and Eddie Su. And when they invited me to join this company, I couldn't resist. It was an amazing opportunity. Just a little bit about Moises. We are a music tech company, and we developed an amazing algorithm with using artificial intelligence that can detect the beats of a song, and we split the stems of a song. And it's amazing for musicians of all levels, beginners, intermediate. If you like singing, play the drums. It's like karaoke for any instrument. So check it out. You also see some of our employees, some of our designers, as Diego said, playing live. He's going to be using Moises with Rafael. You see this later. Just a little bit about Jam. You know, like what is Jam? So here at Moises, we love, talking about design, music, technology, and we just thought about like let's create an event to give back to the community. We're all designers here. We love learning about new stuff. So we invited 3 amazing designers from Italy, New York, and San Francisco, and they'll be joining us in a little bit to talk about the experience, their experience with music, with design, and it's going to be super, super awesome. So right now, before our guests start, I'm going to invite Rafael and Diego, and they're going to show you guys, they're going to play a song for you guys using Moises. And while they're getting ready, we're going to play a little video so you can meet our guests, okay? Thank you so much.
myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going under? Down to the wire. I wanted water, but I walk through the fire. If this is what it takes to take me even higher, then I'll come through like I do when the world keeps testing me, testing me, testing me. How did they find me here? What do they want from me? All of these vultures hiding right outside my door. I hear them whispering, they're trying to ride it out. They've never gone this long without a kill before. Down to the wire. I wanted water, but I walk through the fire. If this is what it takes to take me even higher, then I'll come through like I do when the world keeps testing me, testing me, testing me. Wheels up, I got to leave this evening. I can't seem to shake these vultures off of my terrain. Power is made by power being taken, so I keep on running to protect my situation. Down to the wire. I wanted water, but I walk through the fire. If this is what it takes to take me even higher, then I'll come through like I do when the world keeps testing me, testing me. What you gonna do about it? What you gonna do about it? What you gonna do about it? Can't hear you, man. Can you guys hear me now? Yeah. Yeah? Yeah. Awesome. I'm so sorry, guys. We had a little bit of trouble here connecting, but I'm glad everybody's we're back live now. Can you guys hear me okay? Yes. Perfect. Thank you so much. We are with our first guest, Paolo Spazzini. That's how you pronounce the name? Yeah, correct. Awesome. So Paolo is the head of design of Music Match, and he's joining us from Italy now, and he's gonna be talking a little bit about himself and his career. But before that, Beth would like to say a few words. Hi guys, I'm Beth. I'm director creative at Moises. I'm creative beautiful things, and I build and maintain our brand consistency and all brand touch points. So yes, that's it. I'm really glad to be part of this amazing team. Awesome.
And if you have any questions, please send on YouTube chat. We're going to be answering. If you have any questions to Paolo, to us, to anybody at Moises, we're here to, we're more than happy to answer any questions you have. So let's hear from Paolo. Okay, so thank you. First of all, thank you, Jarson, for inviting me to this beautiful session and to have the opportunity to meet such a beautiful team of amazing and talented designers. It's such a pleasure for me to be here with you guys. And kudos also on the musical performance, because those two guys was having fun, right? It seems like they're really passionate, and the performance was really cool. So I'm gonna start by sharing my screen. I prepare a little presentation for you. So let's see, tell me please if everyone can see my screen, if everything is okay. Okay, I guess I can start. Thank you. First of all, I'm Paolo Spazzini, and as Jarson was saying, I'm the head of design at Music Smash, and I joined Music Smash in 2018. Now it's 3 years and a half. I joined as a product designer, then I became a senior product designer, and then I eventually became the head of the team, leading a team of 4 designers. But let's talk about this a little bit further in the presentation. This will be the main topics of our jam, right? So we will discuss a little bit of who I am, my design inspiration, what's the biggest challenge I faced during my design career. We will talk a little bit also about Music Smash, about the team, and then we will see some example of good design and what's my favorite music app. But let's start from who the heck am I, right? So let me tell you something about myself, and I'm going to start by sharing with you some Polaroids here. And the first thing is that most recently I got married to a beautiful woman in August, and it's been a blast. I'm really enjoying the married life, and it's been amazing. So yeah, that was the first thing. And then this year I got to do rafting for the first time. Actually, it was really fun, and it was a really nice experience. And I'm big on music. I'm a super music passionate. I'm big on rap, hip hop, and R&B. And these are some of the photos and the pics I took most recently. I recently been to Innsbruck, which is an amazing city in Austria. is super cool. The natural scenario and landscape are super cool, and it was really a great experience too. I got also I'm a football fan. I'm a Milan fan, so I recently attended the Champions League match against Liverpool. Actually last week we lost, but it's part of the game. So this is a little bit of introduction of myself. And where am I based? I'm based in Italy actually, and I'm based in the northern part, right? So I'm based in a really cool place near the biggest lake in Italy. So the top left image that you see is actually the town that I lived in, which is really beautiful, because the lake is really a great vibe to live beside the lake. You can see and spot a really different natural landscape, which is really cool. So this is something. This is some of the scenarios you could see if you are going to decide to visit Italy one time in the north. You're making everyone jealous here. This is beautiful. Yeah. I've been to Italy. My fiance is Italian, so I explored Sardinia a little bit. Sorry about that. Yeah, no problem. I explored Sardinia a little bit, so it's a beautiful place. Sardinia is amazing too. Sardinia has one of the best sea in Italy, period. So, but this is, it's a cool place too. And there's a little town with different spots and particular spots to visit. It's really cool, man. And I'll bring forward by talking about some of my favorite music, because as a music passionate, I'm constantly listening to music, and also since I'm working in the music and tech industry, I'm pretty biased on this. So, but
one of my main favorite artists of all time is Kanye West. So his debut album, College Dropout, is one of my favorite album of all time. And I know that maybe some of you should know this. And I got another one, which is a mixtape by a New York artist that is called Joy Badass, and the mixtape is called 1999, which has some really cool boom bap vibes, and it reminds me to the it brings me back to the 90s era, and that particular sound of rap, which is really cool to me still. And then of course we have a classic here. We have the Miseducation of Lauryn Hill by Lauryn Hill herself, and it is one of my favorite album of all time too. And it's, it's super cool. But what about my design career, right? I don't know why. Okay. What about my design career? I started studying place in Rovereto, which is city that is located in the northern part of Italy too. And this is, a view of the university, of the Modern Art Museum that is really close to the university. And these are some of the, scenarios I got to visit during my experience into university. And I studied actually user experience design. So I got my education from a design perspective, but also from a cognitive science and neuroscience perspective. The course was actually hosted inside the neuroscience department, so it was really cool, to try to understand how design is a multifaceted discipline, and how you can explore different things through design. And that is the moment when I realized I wanted to have an impact on the life of the people by creating digital products. So this is super cool. And one of my first project that I really care about this one, because it was one of my first project as a product designer, as an intern, basically in a local startup that was called Medium. This was basically a tablet that allows people with communicative disabilities to speak, through an operative system based on symbols and sounds. The people, especially young people with autism, has been able to communicate with their parents, with their caregiver. And this was such an humbling experience, because I got a chance to work with the people really in the field, and try to understand every pain points and every struggle they had by communicating with other people. So this really made me realize how big of a responsibility we have as a designer, in order to create the best experience, but also to empower people to do things that they're not able to do naturally. So this was a really amazing project to face in an early phase of my career, that helped me understand how big of an impact we can have as a designer, basically. But moving on, then I spent different years in the industry. Right now I'm 29 currently, so I have 8 years of experience in the field, and I spent them working with small startups at the beginning, in different fields and in different industry, in the retail industry, in the fitness industry. And I moved forward by joining a creative agency. So I also had that kind of experience. I spent 2 years there working mainly with retail clients. So Hugo Boss, Calvin Klein were some of the main ones, and we work mainly on digital campaigns, digital products, interactive website, and so on and so on. Then I figured out while I was growing up as a designer and as a person, that I wanted to transition my career into a product oriented environment, right? So I joined another startup that was basically
a marketplace for services, right? It was called Fazlan, and there I faced the typical startup phase, right? Because we were trying to get some funding, and eventually we were successful in that because we raised 6 million in total. And then at the end of that experience, the startup was acquired by a larger group. So that's when I decided to move on, actually. And that's where when I joined Music Match in 2018, and it was really a perfect match because I'm really passionate about music. I really care about music, about the music facts, about the artist stories and everything. And I'm really passionate about design too, obviously. So this was really the perfect match where my passion for design and music could go really hand to hand, and where I could really have an impact on how people can listen to music, right? So this is just a few things I did along the way. Some UI exploration. I also did a couple of teaching sessions this year into some product design classes. I really like to explore different things when it comes to visual designs. I like to use bold typography, bright colors. It's really kind of my signature and my style. So moving on, now I'm leading the design team at Music Match, and I'm not sure how much you are familiar on what Music Match does, but basically Music Match is a data company that has the main mission of enriching, the global music experience, right? So this is something I always wanted to do, try to match those two aspects of my passion. So I'm really glad I did in 2018. But moving forward, where do I find my inspiration? Where do I find it? From a design newsletter or a tech podcast? Not at all, because I'm still love to look for things in the wild, meaning that I'm kind of a lurker in some sense, because I really love to go on Twitter, on Reddit, on Discord, and try to spot different things and try to browse for the right information for me to come, right? And trying to connect at the same time with some of the most amazing designers that we have in our design community in Twitter, in Reddit, and whatever place it feels right for you, right? So it's really, I really like to explore for things and try to find them by myself. Obviously, having a nice newsletter that sends you, constant update during the week is cool. But, I think that it's still fun to look for things and to browse for things and to look for things that inspires you. So this is something I still do currently. And obviously, as I mentioned, I also love connecting with people, because what inspires me the most is actually the people and their stories. Try to connect on a human level with other designers, even in other industries that faced big, complex, and different problems. Because I really think that even if we are in a different industry, maybe there's always some common grounds when it comes to design problem, right? So it's really what inspires me the most, basically, beside going on Twitter to find different things and to discover things about crypto, about NFTs, and whatever, is really connecting with people and trying to listen to people's story. This is something that inspires me a lot, and it allows me to, try to complete my point of view with other point of views, right? Because I think every people has their unique one. So it's really important for me to connect with people, even though I consider myself sometimes as an introvert, but I feel like connecting with people is, the most important thing when it comes to growing as a person and as a designer in the industry, So, but if we want to talk about where I get my inspiration from a visual design standpoint, maybe I can point this out. That this is Sevi. This is a really cool product that I discovered, I guess, a couple of years ago now, that has also an amazing iOS app that has been launched
last year, I guess. But basically, you know, it's a really complete feed of everything that is related to design, from branding, from editorial design, from to UI design. And this is something that just by scrolling through the feed, you can really have some sort of different inspiration when it comes to different areas of design, and you can actually, you know, pin your favorite thing and collect it in your profile. So I don't know if you guys know about this, but this is super cool, and I recommend. Can you hear me now, Paulo? Sorry? Can you hear me? Yeah, a little bit low. Can you hear me now? Okay, yeah. Yeah, better. Yeah. Yeah, no, I'm a big fan of this. Okay. So I can see that you have like a style, you know, like so minimalistic, so like, you know, like minimal. Like, how do you remove all the noise from your designs and try to keep it simple? Even your presentation is like very, very minimal information. Yeah, I know. Because, you know, especially in presentation, I tend to remove all the noise, because I feel like presentation especially are supposed to be, you know, a support for your spoken storytelling, right? So I don't really need to feel to overcrowd the presentation with too many, you know, different elements, whether it's typography or visual elements. So I really like to keep the things simple, and, you know, to maximize also the space at some point, to let everything breathe in a proper way, so people can maybe just focus on the main messages on there, right? So they can, you know, try to focus on that one while they're listening to me speaking. So this is when it comes to presentation. When it comes to design in general, I guess that, you know, I'm trying to really remove all the noise. And when I feel that something doesn't really have, you know, a big purpose, maybe inside an interface, for instance, I think that I really consider why the thing is there, and what's its real purpose, you know. And if I'm second guessing myself, or I have some doubts about it, it means that I need to reflect on that more, and that maybe that particular element inside the interface could be avoided, or could be, you know, I can make it simpler, you know. I don't know if I answer your question. No, for sure you did. It's also it reflects on even on the interface of Music Match, you know, like I can see the simplicity of it, you know. It feels like really clean, and you don't need to think too much, you know. That's a good design principle. Don't make me think, you know. And I can see that it reflects on the product as well, and it's amazing. It's really good. Now let's hear a little bit about your story. So all of these questions that I sent to Paolo, it's just like something that all of us got together, and we wanted to know more, and we wanted to hear from him about these, you know, the principles, and where he finds inspiration, and what it reflects on the product. And he's doing a great job answering them. Thank you. Thank you. Keep going. Okay, keep moving forward. What was the biggest challenge you had to solve with design thinking? Okay, this one may not be the biggest one, but it was one of the most recent one, and one of my favorite. And basically, it speaks about how the people consume music, right? And here we can see that the way people consume music hasn't really changed in a while, but, you know, the way the people interact with music also, that didn't really change in a while. Because if we think about back in the days, you can just go to your stereo and you just click on the play button, on the back button, the forward button, and this is something that has been consistent during the next years, right? Because the Walkman was the same thing, the iPod was basically the same thing. We have a screen, but the way you interact and consume music is basically the same. And the same one when all the DSPs has come around, right? So the thing here is like try to challenge the way people interact and consume music. So, and why do we want to do this in the first place? Because
we want to change how millions of people consume music, because we care also about our community. Music Smash as a community of 50 million people, 5 million active every month on our iOS and Android app, 80% on the Android app. And it's a really big community, which is really diverse, and they come from every part in the world. So we really do care about them, because we see how passionate and how committed they are into this mission, and how selflessly they help us in working with us to upload the content and different stuff. But on the other hand, we want to give them free access to music knowledge and provide them with an immersive experience. So I feel like these three are three really ambitious goals. So of course we need to proceed with baby steps. We need to take a step. We need to take a step at a time in this kind of missions. So we got together. We're part of our process. Usually when we face some big and complex problem, we really want to gather together to have some fun while studying the domain, exploring the problem space, trying to have a fun jam where we can have a ideation session when everybody involved can bring their unique point of view. They can sketch, they can try to do different things, but most of all having fun together, get together as a community also within our company itself. So we usually go on Figma. Now here we didn't really have a Fig Jam yet. Otherwise, I know that we would go straight to Fig Jam, but we did this on Figma. We had a really nice workshop together. We explored different things, and it was really, really fun. Did you guys make the transition from Sketch to Figma as well, or no? Yeah, of course. I mean, we made it in 2018. Basically, the first month I joined the company, I mean, there was already an idea to switch. I was already using Figma since like a few months before, and it came really natural, man, because Figma has really become such a powerful tool in the design community, but not even just the design community, because when it comes to Music Smash, Figma has really become a tool that is like, it has become a tool that is fully committed into the cultural environment. Product managers use Figma all the time. Developers and engineers use Figma all the time to sketch simple ideas, to have a quick chat. Now you have also the audio chat embedded into Figma, which is really cool. It makes super easy to jump straight to the file, have a quick conversation, solve a little problem, try to bring forward some work that has been blocked for whatever reason. So we switched in 2018, and we never looked back from ever since. So it was really a really good enhance in our process, because we went from the classical design stack, Sketch, Vision, Zeppelin, Abstract, and whatever, and we ended up using just one tool that help us collaborate better, help us present ideas better, discuss ideas better with everyone, with our peers, with our stakeholders, with our leadership team. And people really embrace Figma as a primary tool, and not just the design team, as I told you. Is really a tool that is wide open inside all the company. So it was really an amazing transition. Yeah. And okay, I'm going forward, and what it came out, of course, here I'm taking. Can you guys hear me? Yeah, totally. Sorry. What we did here, I obviously in the presentation took some shortcuts, because I didn't really have the time to
follow up and to show you the whole process. But basically, what we did is, have collecting this everything, collect every insights from every team member. So it was really fun. Try to collect these things, try to analyze them, try to interpret them, and trying to come up with a solution that would fit our business, our users' needs, but also our business needs, right? Because it's always a trade-off between the two things. And we do really care about our community, but we really do care also about how the feature that we design and build can impact on our business, right? And here you see, a simple and quick wireframe about how we wanted to structure the element inside our mobile player experience, where the people inside the Music Match community experience music, and this is the main touch point, the mobile experience. So this is like how we wanted to, structure the information architecture here, and try to, feel if everything felt balanced, or if the player controls would fit in the bottom area, or we were looking for some different exploration. It was really fun. Try to go through everything and then summarize all the ideas and all the work into these simple basic screens, right? And we also built this kind of experience around three main principles that are space, community, and personalization. Basically, space, as you, Jason, mentioned before, we wanted to, hide all the unnecessary. We wanted the people to focus on the lyrics. We wanted the people to focus on the music. And in order to do that, we felt the need to hide all the unnecessary stuff, because the connection with music happens where you're really into what you're listening to, right? You really focus on the music, on the sound, on the composition, on the lyrics too, and that's when the connection, the real connection happens. The other one, as I mentioned, is still the community, because with such a large community, we want the people, we want to empower the people to, have a complete new experience around music. And it was a really important principle for us. And also personalization, because, music is some sort of self-reflection of who we are. People sometimes like to describe themselves by telling other what music genre they listen to, and you can really tell a lot about a person by their musical taste. So it's their music taste. So it's really cool for us to think about an experience that is highly personalized for the users. So these were the three main principles we took on, and this was just an exploration we landed on. Basically, this is the full screen experience, the full screen lyrics experience. And it was really, fun to hide all the things we don't need here, and to have a full canvas where the lyrics can actually breathe, and you can see the transition, the lyrics that, are time sync, the transition is smooth. Here we can't see the actual transition between the lyrics, but it's really smooth, and you can have a whole canvas where you can read the lyrics and you can follow them up with music. And here we also try to explore and use our new larger canvas as a playground to experiment which kind of background we could implement inside our player, right? And we also did some sort of hack with our AI team that is working along the product team in Music Match to, have all those little enhancements in different part of the experience, whether it's, text-to-speech, speech-to-text recognition, whether it's NLP, whether it's like collecting and automating some boring and repetitive tasks, and so on. But this is like we end up trying this thing that we had basically a collection of GIF that we matched with the mood of the song.
and the mood of the song. We collect those data thanks to our community, that we ask basically our community how this song makes you feel, what's the energy of the song. We have two variables there. Then one was how happy the songs make you feel, or if the songs make you more happy or sad, and what's the energy of the song. From there, we were able to, you know, get a little score that we could match eventually to a GIF that can reflect that particular mood of the users. And that this is something that we are still exploring, because it's a little bit complicated on different aspects, but this is something that is worth exploring, because, you know, it gives you that particular feeling of custom and personalization experience, you know. Paulo, And, yeah. this is really, really awesome. I think we try to explore some stuff like that too, like to really understand the mood of a song. I mean, there are a couple questions. I'm loving this. I'm just a little bit like concerned about the time. We have like 8 minutes left until the Yeah, next. of course. No. But like we also have a few questions on YouTube. But I would like you to go on, and then like if you have a Of little bit more course. time in the end, I'll ask the questions. And here is the overall experience, you know, that you can see in motion. We also, one of the things that we introduced, and I think that nobody did it before, is those little pills that you see just above the sick bar that we call shortcuts, that allows people to jump to their favorite part of the song with just one tap, you know. And you can basically do this in two different ways. You can just scroll the lyrics and tap on the line that you want to hear, or you can just scroll between those little pills and go straight to your favorite chorus, or to your, you know, to your favorite Drake verse that maybe is on a, you know, on a feature song. So this is how it looks now in production, the overall experience, you know. And this is something that we filed a patent too, also on this invention, you know, because it's really simple when you see it from a visual design standpoint. They're just pills on a sick bar, but it's actually a pretty original idea, in my opinion, you know. So this was super cool for us. And what's the most extraordinary thing about working for Music Smash is obviously the people. You know, I'm really in love with all the people that worked at Music Smash. We're really 100. We are 100 people right now. Everybody's so passionate. Everybody's so talented, and they're really passionate also about music. And you know, until now, it has been a great experience working for Music Smash, along with some of the most amazing talents I had the chance to work with. And as I was saying, our mission is to enhance the global music experience through data. So we collect basically all the source of data from our community. That is our principal source of data. Of course, the data then goes through a specific pipeline to ensure quality, of course, because we also sell this kind of data to all of our partners like Spotify, Apple Music, Instagram, and so on. So we need to make sure that these data are accurate. Of course, the human error happens sometimes, but we build a pipeline where the community is the first step, and then we have all of different technology algorithms and AI algorithms that allow us to ensure the quality at the highest level, you know. So, and what does it mean? It means that music is not just music, right? It's so much more. For those who listen, it's actually that feeling in that moment, and you can really connect with a piece of music, with a song, with an artist in the moment that you're listening, and that's why it's so powerful. And for those who create the music, it's really the collaborative effort between, you know, all these different aspects, and the blood, the sweat, and tears that people put in the music to, you know, to make beautiful music and to make beautiful art. So this is really, really great. And I will go through my team structure and how I like to lead the designers. This is my amazing team that is composed by 4 people now. We have Nish, Zillo, Dari, and Valerio. We have such a diverse team because Nish, she's from Thailand. She speaks 3 languages.
Zillo is from a little town near our Music Smash office. Daria, she's German, and she came to work in Italy almost 3 years ago now. And Valerio is our visual designer that has most recently joined the company in June. So everybody has their, you know, their area of ownership. Of course, Nish, she's working on the music and community experience. Zillo is working on our design system, which is called Ritmo. That is working on the experience around our tools, which are the tools that allows the community to add all those data that we were talking before. And Valerio, that is taking care of our brand and communication verticals. Did you say Ritmo? Like tempo Ritmo? Did you say Ritmo? The name of the systems? That's amazing. It's a really good name. Our design systems is called Scala, like the music Scala. Cool. Yeah, so we're still building it, but I love the connection with music. It's amazing. Cool. Yeah. And how do I like to lead my team? This is part of a presentation I did for them a while ago. And, you know, the main thing is that we're going, you know, to design to elevate different things. You know, we want to elevate the world, we want to elevate the people, and we also want to elevate ourselves. And to elevate, I mean, you know, we really need to understand our power as a designer and try to, you know, bring some attention and some focus to different topics and, you know, make them important, more important than they are considered right now. So this is, you know, we don't really need to forget why are we doing it? Are we doing this? Because we still need to pursue our North Star, that is enhance the global music experience for everyone and allows them to consume music in a complete new way, basically. And my most important function right now as head of the team is serving and growing designers, of course. And, you know, I'm some sort of hybrid manager because I'm, you know, 30% still in the field, and I like to do, you know, operative stuff and to, you know, get my hands dirty into design problems. But at the same time, I'm also leading the team, and I'm trying to make you know, everything's great for my team member. And the question that I'm wondering when I was reflecting on this part is, how do I give my team the boost they need to bring the work forward? For example, how can I stay in the loop about everything impacting my team? And how do I continue to promote my team's work to stakeholders and leadership? You know, this is some hard questions. And, you know, the answer that I came up with is that I need to do it with high functional tools and processes, great communication, precise documentation, and empathy for each other. Of course, being a pro in everything is super hard and it's super difficult. But, you know, I think that with these 4 principles, if we commit ourselves to, you know, work with high functional tool, which is Figma, for instance, and processes, and, you know, master our rituals and our habits, and we keep being honest and keep the communication open between ourselves, I think things can go wrong, you know, because we obviously will do some mistakes, and this is part of the game, and this is part of being a designer. You know, I always, you know, I kind of love when one of my assumptions get completely trashed by some user data or some, you know, some more concrete evidence. So it's really all here. You know, it's really difficult to be good at everything, but, you know, I think that these 4 are the 4 main principles. And what is an example of good design to me? I recently stumbled upon the Learn and Earn section within the Coinbase mobile app, which I know is built also with React Native. That is a technology that we are investing. We are investing so much into React Native, and we are building all of our pro tools with that technology. And it is actually the Learn and Earn Coinbase section. And we also know that good design is actually a lot harder to notice than poor design. And this is coming from Don Norman itself, because good design, we know, is invisible, is
almost difficult to spot because you know it fits your needs so well that you don't see it actually. So this is the learn and earn section, but basically it's just you know, a collection of little tutorials and lessons about crypto, different type of emerging tokens into the crypto space that allows you also to, you know, earn some small amount of money that in some sort of way for, you know, investors that are newbie in this industry allows you to make some extra bucks while you starting investing. So in the moment that the market crashed somehow, you don't feel completely scared and you perceive the loss of your first money a little bit less. I don't know if I say myself, but you know, it gives you that extra 20 bucks that allows you to, you know, remain calm and don't lose it all. But it's really yeah. Sorry, I just have to make a comment. This is crazy. I told all my designer friends about this. I love this so much as well. Wow. So it's so inspiring. It's like, you know what it is because it's like Instagram stories. Yeah. You have so much fun because you're playing with money, you know, as you go through these things. Yeah. So this is a good thing. This is a tip for everyone who's watching us. Download the Coinbase app and go through the learning session. It's really, really fun. Yeah. It's a really awesome, amazing tip for us designers to really think and design, you know, with the same principles. Because I mean, I'm sure I have friends working at Coinbase that their design team is massive. Yeah. I have an army of designers thinking about these experiences. Yeah, and it's also really cool how everything works seamlessly between the mobile version and the desktop one. It's really smooth, and I really enjoyed go through this kind of flow. So it was a really good example. And moving forward, what career advice would you give to your younger self? This is just one quick and plain and simple thing, and this is do things that help you build your confidence, because I think that this is super important when it comes to the design industry, because sometimes we really you know, we spend too much time in our head, and it's easy to you know, to have not a real great consideration of ourselves, of our work, because all of the challenges that we are facing are so complex. And you know, trying to do things that build your confidence can really help you thrive in this industry, because at that point you will be able to communicate with every person at every level in the same way, right? So you really need to be confident also to, you know, stand by some of your design decisions, some of design arguments. And it's, you know, if you're confident within yourself, it's really easier to do, because yeah, this is basically it. Do things that help you build your confidence, plain and simple, as I wrote it. That's a good tip. Yeah. And what's my favorite music app? Obviously, beside Music Smash and Moses right now, is Tidal right now, because I mean, I'm a little bit biased maybe because I also know the lead designer Aziz, which is a. Do they use it as well? Sorry. Do they use Music Smash as well, like the lyrics? Yeah. I have a couple. Are you guys the global lyric source? I guess. Yeah, we are their provider. Yeah. That's crazy, man. That's amazing. Yeah. And I know, you know, Aziz one time told me that he looked up to the Music Smash app also for inspiration, and for me, it's a really big, you know, compliment to have some amazing designer like him, and knowing that they're using the app, and they're checking on the app. It's so cool, man. And this is one of my favorite one, because it, you know, there are different things that I love. I love the credits inside the app. I love that now they have the lyrics, and I really love that they really do care about artists. They also most recently launched a premium tier that, you know, reward the artists in a major way by giving them you know, 10% of the listening fee, and this is crazy. And you know, one other thing that I really like about Tidal is the quality of the sound. That if you compare them
to other DSPs, you really notice the difference especially when you're listening to music through your headphones, your pro headphones, you really notice the difference. And it's a really cool product that I love, and I really took some inspiration from it because it's so minimal, it's so polished, that the interaction is so clean, and I really do love Tidal. So shout out to the whole team that are working on the design team at Tidal. So thank you, everyone, for your time and for being here with me. Thank you. Grazie mille, grazie mille. Paolo, we have a couple questions here on the chat. So in one of them, like someone is just saying that they've been following Music Smash for a while and they saw the growth and how they have evolved, and they're just giving you guys a shout out. Also, we have a question from Marta asking about leadership, but I think you already answered, like how you inspire your team and the growth. And another question is a tip for designers like beginning, with Figma. If you have any like, quick tip for someone like starting. With Figma is like, especially at the beginning, is just try to embrace the chaos. Just try to embrace whatever your feelings are and try to break things. Don't be scared to try different things. Don't be scared to design an awful rectangle with some square and circles and whatever. It's just like try to experiment a lot. And also one that could be useful at the beginning, we try to mimic some work of other designers just to practice. It's like musician that a particular rapper that has always been in love with Kanye West start by mimicking Kanye's flow and whatever until they find their actual voice and their actual style. So I think that these two are the main ones. Yeah. This is awesome. Paolo, thank you so much for joining us today. Thank you so much, folks. This has been so great, and I'm sure more questions will come up, and we'll send them your way. And I'd love to keep a door open for you whenever you want to, chat with us. This is a great opportunity. Thank you so much. We all love it. We look up to you guys so much. Yeah. So this is great. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jason. See you soon. And right now, before Hannah Young joins us, we're going to have a music break, and we'll be back in a couple minutes. Thank you. What's up? I'm Katarina, and I'm a software developer here at Moises. Hey guys, what's up? My name is Katarina. I'm a software developer here at Moises, so let's jam. Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa.
senta, planta a mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo todo em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado. Hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Hoje eu tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão, vem, do vão, vem. Ei! Posso isso que não transpareço mais. Eu já rezei um texto hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Beautiful. Thank you, Katarina, and thank you, Diego. Right now, I'm here with Hannah. It's a special guest of mine. She is a UX lead designer at Google. She works at the YouTube team. Hannah, welcome. Welcome. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Nice. Perfect. Awesome. I'll let you take it from here. Would you like to introduce yourself? Yeah, totally. Hello, everyone. My name is Hannah Jung, and I'm very, very happy to be here to share who I am as a designer and my career and my passion. And if we have time toward the end, like we can have a Q&A session as well. Let's see. All right. Yeah, I'm Hannah Jung. Who is Hannah? I will start from there. So a little bit of my background. I'm born and grew up in South Korea. And when I was young, I was really, tomboyish. I love hanging out with my brother and brother's friends. And one day we climbed up to a tree, and my brother and my brother's friends like jumped down from the tree, and everybody like, "Hey, Superman! Like, let's jump down!" And everybody jumped down, and everybody look at me and told me that, "Hannah, it's your turn. You should jump down." And I still remember, I was like 6 or 7 years old, and I was very nervous and like shivering, but there was no other way. So I shout Superman, and I jumped down, and I broke my leg, and it was very unfortunate, but I cried, and my mom came, and the story behind is because I don't actually really like reading when I was young, but my mom somehow bought me a biography book of Abraham Lincoln, and I was so bored because I couldn't do anything for a couple of months, and I started reading his book, and I was so inspired by his life, and I think I learned as a young kid, I learned
a concept of like respect and admiration. So like since I finished that book, I had a dream to come to United States because I thought that like everybody in US will be like Abraham Lincoln, like who was very inspiring, great person, and I just want to come to America. So dream came true. As you see, I'm living in San Francisco, beautiful city, San Francisco in United States. So yeah, he actually inspired me to have that small dream. And throughout my childhood, one thing that I realized is that I was very curious and very energetic, very passionate about what I'm doing, but I wasn't really good at school. Like I studied really hard, but I quickly learned that I'm sort of master of none. I wasn't really good at math nor language or science or history, but I was really good at art. Like when I was in art class, everybody asked me question and everybody really liked my art. And my teacher even told my mom that Hannah has really great talent on art. Like she got to go to art school. So when we was about to go to college, I told my parents that, hey, mom and dad, I either want to be a comedian. I don't know why I thought that way. I thought that I was funny when I was young, but I either want to be a comedian or I want to go to art school to become an artist. And my parents were never actually say no to anything. But the first time that they say no to me was like, no, you can't go to art school. Like they are not going to pay tuition and they're not going to support. So they forced me to go to a business school because my dad is a businessman, and they want me to support my dad's business after I graduate. So I was naive and good kid enough that I decided to go to business school. So for my college, I went to Kaemyung University in Korea, but I still had my dream. Like at that time, I didn't know how my small dream was like leading me to come to US and being a designer. But I studied like business first, 1 year, and I still wasn't sure. Like I was really good at school at university, but I wasn't quite sure this is my passion and this is what I want to do. So I did some diligent work to find out exchange student program, etc. So I found a dual degree program within my school, and basically like a student can study 2 years in Kaemyung University and 2 years in Eastern Michigan University in US, and a student can get dual, like 2 degrees. So I applied, and luckily I got in, and I moved to United States 2007, more than 10 years ago actually. So I studied 2 years in Eastern Michigan University, and I graduated as like top second student, and I was really good at school. I memorized everything. I got all A, which was great. But again, I still wasn't sure what I want to do. Like, am I gonna be a recruiter, or am I gonna be data analyst? Like nothing really like, this is it. This is something that I want to do for my career. So I did another bunch of research and did my own diligent work. And so yeah, that was my face. I don't know what to do. I decided to actually I still apply at multiple different graduate school for human computer interaction. And back in day 2008, like human computer interaction wasn't really big, and even in Korea we didn't really have like specific program in the university. But when I actually found this like human computer interaction program, I was like, this is actually what I want to do. I'm very interested in like psychology and design, and also I don't know much about like computer or like device, but I definitely want to learn, and I had an open-minded. So yeah, I applied School of Michigan, University of Michigan Human Computer Interaction program for my master, and it was really fun. Like when I was in school, we did a bunch of like projects and worked with like company to evaluate their design system, and yeah, so I had a really great time in my master program. And after that, I
I got hired at MicroStrategy in Washington D.C. See, now it's kind of connected, and Washington D.C. has like Abraham Lincoln monument, and whenever I go there, it's just like I feel amazed and like, this is what I dream about, and I'm here, and I started my career in Washington D.C. So now I want to quickly walk you through my career a little bit. So I was hired at MicroStrategy in 2011, and back in 2000, so like I've been working there for like a couple of years, and back in 2015, I was like pretty junior designer, and one fateful winter morning, I presented a design to my team, and the design that I worked really, really hard, and like weeks, and like even like more than a week, like I worked really hard, like all really fancy animation, interaction design, and I thought that was like genius, innovative, and I was super excited to share to my team. We all know how it is, huh? We all know that pain. Exactly, right? I put my heart and soul to it, and then I was really excited to share, and but actually it got rejected because everybody said this is so cool, like everybody like clap and like great, but the result was we can't do this because like it's difficult to implement, and we have all bunch of other priorities, we don't have enough engineer research to build this, blah blah blah, we all know this, right? So I had a big I was really frustrated, to be honest, and I again, like we all experience this as a designer, and now I know how to sort of navigate, how to make it work. But back in the day, I was really frustrated, and I almost dragged my design file to trash can. Back in the day, it was like Illustrator. We all used Illustrator before, but Yeah. I almost dragged that file to trash can. However, I was not willing to drag the design that I put my heart and soul into the trash can, and I actually like during that time I was very inspired by a lot of like designers on Dribble, and I didn't have the invitation, so I didn't have chance to upload any of my project, but I reached out to more than 30 different designers, and who would appreciate my work, like even if like my team reject my design because of many different reasons, I still think that it's amazing thing to share to design community. So I reached out to 30 different designers, and I remember I have a screenshot, which is really funny. Like as you see, the Oh, screenshot, man. the timeline is 2015. Who's that guy? I know who that guy, right? It's you, it's you, man. So That's so I cute. remember, yeah. So I really, really wanted to get Dribble invitation. I don't know how Dribble like changed nowadays, but back in day, like designer need to have an invitation to upload their work. So I didn't have invitation, and I somehow saw your like Twitter, like that, like you are sending out like few invitation to folks. So I let me see what I said, like hey, I would appreciate if you give me the invitation. I was so naive, but I will do my best to share my passion, and You did. yeah, I share my portfolio. That link doesn't exist anymore, but like I share my portfolio, and I don't exactly remember, but like after I left that comment, the next morning I was like, when I opened my when I unlocked my phone and saw your message, hey Hannah, I really like your work, thank you for sending your portfolio, congratulations. When I said that, when I saw that congratulations, I just like really scream at it, and my roommate was like shocked and like, what's going on? But I was extremely happy to get that invitation. I don't think people here beside the designers know what Dribo is. It was a big deal back in the day, It's like Yeah. you're going to a secret club or something. Now it's just, another social media, but yeah. Exactly. Yeah, back in the day, it was like it was big, like one of the biggest like design community. Designer can post their work and share with others, and basically like people can give you likes and comments. It's like a social media for designers. So that was amazing because
like now this is my new world that like, okay, I have certain thing that I can do at work. Like, you know, I need to work with PM and Eng. There are certain constraints, but like I consider myself very creative person, and I need that outlet to really put all my passion and like, you know, creativity somewhere else. And Dribble was the place. And as you see here, those are all like it's like really old design, like 2015, 2016. But you know, I post like new design every week, pretty much like at least every week. And as you see, I start really reimagining what if like, you know, boarding pass like new experience would look like. And I just like sketch and like, you know, use Illustrator, Photoshop, and After Effects to really like visualize what I can reimagining of that like experiences. And you know, the calendar, how the calendar invitation or like invitation flow would look like. And one thing that I still really love this design, which was the second row in the middle. The truck is moving. It's basically like It's a loader, like a pull to refresh. Loading, exactly, refresh. So like when you order something, when you are waiting, you are just like, you want to see where your product is. Like you just keep refreshing, where is my product coming? So how can we make that like refreshing experience more fun? So instead of showing like, you know, loading icon, we can have like, you know, little animation that like your delivery is coming to you, and it's very fun and like exciting and delightful moment. So yeah, that's like some maybe like my engineer will, if I work anything related to it, like my engineer will say like, you know, it's gonna be really hard to implement, but this is great. Like I can share my vision, my creativity with designers, and designer can get inspired, and that's the whole point. And you don't have to ask for permission, right? It's there. Exactly. It's for everyone. Exactly. It's for everyone. And you know, I have like many different like design exploration, and it was really fun. Like I still remember that after work, like after 5 p.m., I just like had dinner and then sit down on my desk and like sketch and like working on the After Effect. And I didn't know how to use After Effect, but I learned it by doing it. So it was super powerful tool back in the day. And I share not only this design like shot, but also I share all my source file, including like Illustrator, After Effect, and everything. So people can learn by looking at my file, like how can they like make that stuff. So I became a really rock star, celebrity. Yeah, I was actually a rock star back in the day. Yeah. Very generous, like sharing all my stuff. And then like a lot of people reach out to me asking advice, and like I had like really great like community there. And actually that's how I got into Google. One of designer at Google reached out to me, and he really liked my design, and we become a really good friend actually. But he said like, hey, you should come to Google, and I will connect to a recruiter. And like around that time, 2019, 15 or 16, a lot of like recruiters like reach out from Bay Area, and I had like a bunch of interview, and I decided to come to Google at the end. But that's how like Dribble actually helped me to really like move to Bay Area. And you know, my life is really great in California. I love California, and I'm very loyal to Google, and very happy and honored to be part of Google community. So yeah, so that's a little bit of my background. Yeah, I remember when you told me, you sent me an email, Jordan, I'm coming to California, I'd love to meet. And I'm like, oh my God, she's coming here, so I'm going to try to recruit her. I'm going to try to hire her for my company. And you're like, oh no, I'm actually going to Google. I'm like, oh my God. That's really cool. Exactly. And then we actually had right after I joined Google. Invited me to lunch, yeah. Yeah, we met, I think, on campus. We had like either lunch or dinner, but I met something like that. Yeah. And you know, I can't like, you know, I again, I really appreciate and like, you know, appreciate your invitation. And that little, I mean, not little, back in the day it was huge, but like that invitation really like helped me. But you did it all yourself. I just opened the door, you know, you did the whole thing. I didn't exactly. Yeah, totally. But yeah, I really appreciate. And
Since then, yeah, I joined Google Play Store, and I want to quickly. I'm not gonna cover too much about my work at Google because it's pretty confidential, so I cannot share anything that I'm currently working on. But I can share a few things that I work and that I launch, and quickly walk you through that. So at Google Play Store, Japan and Korea was huge. It's like really one of like top, 1 and 3 big revenue market for Google Play. But at the same time, we constantly hear from users from Japan and Korea that this UI or like the experience is not what I normally see in my country. So we hear a lot of like usability complaint or like experience like pain point from people in Korea and Japan. But like those are really big markets for us because there are a lot of gamers in Japan and Korea. So it's directly related to the revenue, and it's very important markets that we need to focus, but we didn't do anything special for those 2 markets. So there was a new vertical team which was created back in 2000, I think 16 or 17, and the whole team dedicated for the Google Play Store new experience for Japan and Korea market. So our team went to Japan and Korea 7 times in a year, actually like 11 months. Like we went there 7 times, which was great because I'm from Korea, so whenever I go there I meet my friends and family. It was a really amazing time. But we went there to meet our, sorry, there is the typo, to meet our users, like users in Japan and Korea, and we did really like deep level like interviews and usability testing, and things that we learned over time was quite significant. And we tried to see like the main like application or platforms that they are using to compare what are the differences and where the pain points coming from. And one thing that we noticed is that Western culture and the Asian culture is quite kind of different, right? It's different, but like even like in UI, those are reflected. So as you see here, Crazy. on the left side is Google. So when you come to Google, it's very straightforward. Western culture, people are very straightforward. I want to search, I want to go to Google. Only thing that I need is search box. I want to type who is Hannah Jung, or like what is Google, what is YouTube. Versus like on the right side, it's Naver, it's biggest search engine, which is like similar to Google, but like biggest search engine in Korea. But as you see, it's very different. There's a search box on the top, but there are so many things going on. And I still try to understand where this is coming from. But like in Asian culture, a lot of things are left unsaid. And, we try to read like atmosphere, context, and providing context is really, really important like in culture. So maybe that would be one of the reasons, or like, in Asia, everything is like packed and like, small country, and like maybe geographically like it's related. I still try to understand, but basically in UI you can see the huge difference. Not only search, but also there's news, there's sports, and there's like shopping, and there are many things going on. A different example is Yahoo website. It's exactly same brand, but when you look at the screen on the left, it's Coca-Cola website in Western country. There's one just giant logo and branding image, and then one the promotion content. Versus in Korea, Coca-Cola website has many things. Like there is a search, you can buy, and there's a lot of like contents going on, a lot of social media events, and as you see, like UI is very different. And also another example is Yahoo. It's exactly same Yahoo brand. Yahoo brand is a news application. This is like pretty old design back in day, like 2000, I think like 6 or 7, but maybe they have been changed. But when I did the research back in day, the pattern is pretty much the same, right? Like it's very like one news in a page, versus on the right side there are multiple different newses. You can even shop, or you can like look at your career opportunity, weather, and So yes, we found not only from the user research, but also
we found that this UI differences exist between Western and Asian culture. When you look at Google Play in 2016, 17, old Google Play Store, as you see, like there's a one big banner on the top, and there we show 2.5 apps, like so overall we show about 3 or 4 apps in one screen. So what I quickly learned from the user study and the UI differences or cultural differences is that we need to make like what if we make UI a little bit more dense and show more context around, so that when user arrive here, they have multiple different focal point that they can like navigate themselves. So this is a redesign that we have done for Google Play Store in Japan and Korea. As you see, this is like written in Korea, but everything is slightly more dense. So not only we show like game, but also we can show top chart, category, editorial, and family related, and like app recommendation is also a little bit more dense. Like instead of showing 2.5, we show 3.5, and we actually did like bunch of experiments, and it actually went really, really well, and it was really successful redesign for Asian culture. And actually, I don't know how like current Google Play Store would look like, but back in day, we actually adopt this like new pattern for U.S. market as well. So it was really successful, and this is a little bit more detail about like Japan and Korea, not only showing like all apps, but we really want to like show multiple different way to browse content. So not instead of like showing all the apps shelf, but we show like top chart or categories in homepage. So that was like huge experiment, and it was really successful. So I think the lesson that I learned from there is that like 7 times going to Japan and Korea 7 times in 11 months. It sounds a lot. Although I had a lot of fun, it was really scary. That's a really good perk, huh? Working for Google and being able to go to Japan 7 times in a year. Exactly, it was a lot. I was traveling a lot, and I was quite tired. But lesson that I learned from that experience was that to design something, like you should be close to where they are, like where your users are, and constantly communicate with them, constantly do the test, and like really like iterate design, and like until the design really meet users needs. So that's what I learned, and it was really amazing opportunity that I had in Google Play Store. And after a few years later, I moved to YouTube, and it's very interesting too. Even before I joined Google, I always dream about working at YouTube one day. And when the opportunity came, I actually like applied right away, and I moved to YouTube. I was very lucky. I'm not gonna go through too much detail, but one of the projects that I've been working on YouTube was YouTube is great. Like we have a lot of different contents. Like we pretty much have everything, right? Like history, like cooking, shopping, or like fashion and beauty, gaming. We have many different content, but it's also like very similar to what I have done in Google Play Store. Like how can we really provide a specialized experience for those specific categories. So one of new initiative that we had on YouTube was how can we help fashion and beauty creators and users to experience really like different from any other content. So my mission was come up with like YouTube fashion destination page for creators and viewers, so that when they arrive like fashion page, really like providing really immersive experience, and like they like easily learn like new creators, or really top news about fashion and beauty and stuff. So youtube.com/fashion is the project that I launched, and it was really great. And lesson that I learned from there was like not only I can work with like fashion and beauty users, but I can closely work with like fashion and beauty creators, and to really learn about their needs on YouTube, and also how brands can really take a significant role in this case. And
advertisers, and so it was really a fun project. And now I'm actually in YouTube Live, and I was very This is it. this is YouTube Live, right? Yeah, Yeah. so it's really amazing to see you guys are doing like live stream, which is really really great. I'm very happy to see live stream here. But um, currently things that I'm working on is mobile live creation. So it's like there are a lot of things coming like next year, but it's a confidential that I cannot share at this point. But We understand. you Okay. please stay tuned, and it's gonna come. I'm very excited for the move live creation. So next couple of slides, I want to share. It's very casual, like there's no like very like logical order or anything, but I want to share a couple of things that I learned in my career so far. So when I was a junior designer back in DC, when I was doing like dribble stuff and like do the design, like my role was like make a noodle. Like we are going to make a ramen, really amazing ramen. Hannah, your role is making a noodle. So I was like, okay, I'm gonna master how to make this dry noodle. So like that was my focus, and which was really fun. Like at the end of the day, like I know how to make noodle, and I can make it work. But I quickly learned that like noodle is one of components to make like really delicious ramen. But ramen really composed of like many different ingredients, right? Like you need to have really amazing broth, and you need to have a other like really great ingredients and stuff. So what I learned is that me as a designer, not only like really mastering like making a really good noodle, but also I need to learn what other components that I really need to learn and understand to make a really good ramen. So this is like my own analogy to think of like this design world. But even if your ramen, even if your noodle is great, if egg is like is spoiled, it is spoiled, or like if you didn't cook mushroom properly, or even if you didn't cook broth properly, ramen at the end of the day is not tasty. So I consider like individual components are like here as a person. And previous speaker also mentioned that like human being at the end of the day is really important. Like really understand like where they're coming from, what do they care, and what is their strength and weakness, and how to really work together to create great harmony is really important thing that I learned over many years in my career. And caring about people, nurturing them, and listen to them, and work together. Those are something that I'm still working on. I never master it, but something that I'm like constantly working on. This is a And really good analogy. We use one here similar. We use this smoothie, like the fruit oh, mix. Yeah, but it's a really good analogy. We use that analogy of the smoothie to kind of explain what Moises does. uh-huh. Basically, you gives us the smoothie, and when we use AI to give you the fruits, and you choose what fruits you want to use. Interesting. I love it. I love Yeah, it. Yeah, that's great. it's really cool. So yeah, that's one thing that I learned. And I really like Tom Kelly. I went to one of design conference, and one thing that he mentioned, which still in my heart, is that part of creative confidence is willingness to try. So there's no such a perfection, but like as long as you are willing to try, your confidence can build up, and at the end of the day you will feel proud. And like I think like the beauty of like this whole effort is really having an open mind and try something new. And it's okay that your design got rejected, but find a different way to share it, and like to try something new, to be more creative as a designer. So again, yeah, patience. Like I'm not very patient person, but I'm constantly working on it. Patience, persistence is really important as a designer. I think like I have pretty good persistency in my career, or even in my life. But
patience, persistency, and progression, not perfection. So that is one of my mottos that I have as a designer. And challenge your belief. I one of my strengths that I have is that I feel a little uncomfortable feeling comfortable. So whenever I feel, oh, I feel comfortable, I need to challenge myself to be a little bit more uncomfortable. And this is just like me. And it doesn't, it's not about stress, but like I like challenging myself and, am I doing right? And, it's not like self-doubt, but it's more about, how to bring your potential, and like really cultivate that potential to make something real and serve you. So challenge your belief and find your own way to reward your good work. And I think this is super, super important because everybody has different way to reward, but like celebrate your work. Like even if it's a small thing, I always like try to celebrate my small accomplishment and reward to myself. And sometimes I eat ice cream, or sometimes I have party with friends. Like it could be small little thing, but acknowledge what you did great and give yourself really good reward. So that's really important. And we have a little bit more time, but I want to share my passion outside of work. And I think those are really related. And as I mentioned, like, when I was a junior designer in DC, I worked really, really hard, but there are certain things that I couldn't do at work. And I quickly realized that like it's everywhere. Even if like no matter where you work, maybe there might be a person who say like my job is perfect. Nothing is like imperfect. Like I love my job. Like maybe there might be people who would say, I love my job and I'm very, very happy where I am. But also I learned that it's really important to, like keep cultivating your passion and creativity outside of work as well. Because, like if you only focus on one thing and if it doesn't go well, you will be easily frustrated because that's all effort that you focus on. But if you slightly diversify your creativity outside of work, actually it give more how can I explain? It give more like a better life. I think in general. So one thing that I want to share, I don't know whether I can play this. Can you actually? Yeah. It's a 1 minute video I will share. You're very, very talented. You not only do that, but you also paint, right? Wow. Yeah, going back to my slide. So this is my another creative outlet that I'm currently working on. I started this pottery like a few years ago, 2 years ago, and now it became slightly more than hobby. But I'm really, really enjoying this pottery making process. And I'm not. I told you like I'm not very patient person, but it really helped me to be patient and really enjoy the process. And how can I be creative with this just a chunk of clay? Like I make mud like to something else, and I think it's really beautiful thing to do, and it's really fun. And this happiness, like this joy, bring me so much joy that even like at work, I'm way happier person because I'm creative. Like I feel like I'm creating something, and
that like whole really good vibe like really affect to my daily work in my career. So I think this is really like healthy cycle that I create, and I don't know what else am I going to focus in next 5 years, but as long as in my current situation, I really enjoy this, and I can't wait to see what potential that I have more. So I'm very excited for it. Outside of work, I'm triathlete, so I swim, bike, and run, and I love doing this. And this is another way to really like get rid of my stress and zone out and like having fun and You're making us all look bad, Hannah. no, don't say. But this is like I feel like I'm constantly navigating myself to be happy and well-being is really important for me, and career is also like definitely important, but like I really want to make my life harmonious and try to diversify my energy, my effort, so that I can be happy and I can live well. So yeah, that's it. And I'm again, I'm very happy to be here and excited to share my passion and my career and my design. So yeah, if you have any Thank you. questions, go ahead. Yeah, we have a couple questions from the chat, Mhm. and one of them is: do you believe that design is inclusive enough? Design is inclusive enough. Can you say a little bit more? Especially in the Bay Area, we see a lot of like white male. Like, do you think women, for example, I minorities? see. Do you think companies like Google, for example, big tech Right. companies, are they Right. inclusive enough? I see. That's a good point. I think I never actually felt excluded at work. I think like Google is doing really amazing job to train employees, like every employees every year. So every year we take a training class, unconscious bias or inclusivity, and there are a lot of training, and we take it very serious. So I work with a lot of people, not only like from America, but from all different countries, and I think we have a really good balance. And I don't like have any like experience of like I don't feel included or anything. But I think it's mainly because big organization really try to focus on that aspect and like give a lot of training to employees. So yeah, I feel included and inclusive, and I like when you asked that question, I was thinking of like the inclusive design, but also in terms of inclusive design, we also do like really great work to really support our design for Accessibility for and all of that, accessibility. right? Exactly. Yeah. So yeah, I think like Google is doing really great job on that. Awesome. We I mean, we're pretty close. I know you have to leave in 5 minutes. Also, Mhm. we have another music break before our third guest will join us. No problem. So I would love to, thank you on behalf of everyone. And this has been a great, opportunity for us to know you and get to know a little bit more about the work that you do at Google. So thank you so much, Hannah. Thank you so much. It was really fun. Thank you for Yeah, inviting me again. thank you. I bet people will be following you on Instagram now, looking for your part. Awesome. All right. Thank you so Awesome. much. Thank you, Bye. Hannah. Thank you. All right. This has been great, guys. I mean, Hannah is amazing. I'm really, really a big fan of her. As you guys can see, I love, I always follow her everywhere she goes. Instagram. I'm a big fan. But right now, we're gonna have another music break before we invite Rafaela Teixeira. She's a Brazilian. She's an amazing creative director. She's in Nova York. She's in New York, Nova York. So now we can all breathe and speak Portuguese. But let's have a music break now, and we're back in 2-3 minutes. Okay.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head and I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Oh, won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house out on for sale? Did you get a good lawyer? I hope you did get your thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Now it's shopping in anywhere. Come on, won't you come on over? Stop making a fool out of me. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head and I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your damn blue hair and the way you like to dress. I want you come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, why don't you come on over, Valerie? Vocês estão ouvindo a gente? E aí, galera? Faz isso. Valeu aí todo mundo. Diego, Catarina, vocês arrasaram. Agora. Vocês estão ouvindo a gente? E aí, galera? Faz isso. Valeu aí todo mundo. Diego, Catarina, vocês arrasaram. Rafa, foi você? Tava A mutado? gente tem que mutar, Rafa. Oi, Rafa. Outra vez? Ah, sai da live do YouTube e fica só no Hangouts. Sai. Aqui. Muito bom. Queria apresentar a vocês a Rafaela Teixeira. A Rafaela é uma menina incrível, diretora de arte, diretora de criação, da porra toda, tá em Nova York. E é um prazer muito grande recebê-la. Antes da gente passar para a Rafa, vou deixar a Beth falar um pouco sobre a gente, sobre o evento. Estamos muito mais à vontade agora. Brasil. Vamos lá.
Então, gente, é importante falar que esse é o nosso primeiro evento, né? Então é tudo muito novo para a gente. Teve a ideia alguns dias atrás de fazer isso, de poder colaborar com a comunidade de design, né? A gente acredita nisso, no design, na tecnologia, na música. Então a gente quis fazer esse evento para que a gente pudesse se aproximar também do nosso público, das pessoas e poder colaborar um pouco mais, além do que toda a tecnologia da Moisés oferece, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É importante falar que todo mundo que participou dessa live, as pessoas que estão cantando, tocando, todo mundo trabalha na Moisés. Então, realmente é uma empresa que tem muita gente talentosa, né? Uhum. E é isso. É o poder da música, a gente se conectando através da tecnologia, da música. E, enfim, eu estou bem feliz de poder ter conectado nós aqui, né, as pessoas também de João Pessoa, nossos amigos, com pessoas de outros países, e assim, para trocar essa experiência. A gente aprendeu muita coisa nesse evento e vamos levar isso para o futuro também. Mas queria passar a palavra para a Rafaela, gostaria que ela pudesse falar um pouco sobre ela, sobre o trabalho, a carreira. E também a Rafaela toca, né, gente, canta. Então, vamos lá, Rafa, arrasa aí. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Quando o Jadson mandou mensagem falando, você pode falar com a gente, porque eu falei, cara, adoro tirar as minhocas da minha cabeça. Se tem uma coisa que eu sou boa é de falar e ter ideia maluca. Enfim, eu preparei um pouquinho, uma apresentação bem curtinha, só para meio que dar passar um pincel em cima, mais ou menos, do que eu sou, o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu estou indo, qual a minha filosofia, como funcionam as coisas, pelo menos na minha cabeça, né? Que é difícil de organizar, como sempre. Então, deixa eu ver se eu compartilho a minha tela aqui. Um minutinho. Ups. Vamos lá. Apresentar. Tá todo mundo se vendo, né? Oi? Tá todo mundo se vendo? Tá conseguindo ver? Sim, sim. Se você precisar também, Rafa, eu posso compartilhar aquele sua apresentação. Mas... Não, tudo bem. Eu sei que tem outras pessoas. Sorry, guys, if you don't speak Portuguese. This is our time now. Yeah. I know Marta is there. Marta vai ter que falar português agora, hein? Vai ter que ouvir a gente falar português. Pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para Rafa, para a gente que trabalha na Moises, qualquer coisa, pode mandar no chat do YouTube, tá? E a gente vai estar respondendo no final da live, beleza? Massa. Vamos lá, Rafa. Boa, então vamos lá. Quem sou eu, né? Cara, Rafa, eu não estou conseguindo ver tua tela ainda não. Não sei se já compartilhou. Talvez você compartilhar outra tela, será? não é possível compartilhar a tela. Você pode compartilhar, então, só para a gente fazer rapidinho? Claro. Deixa eu só... Eu te mandei aqui no Slack, né? Não sei se você abriu. Só um minuto. Foi esse PDF aqui. Pera. Você está vendo a gente, Rafa? Tô. Tá. Você sabe por que você não está conseguindo compartilhar ou não? Deixa eu ver. Aqui. Fuck. Cadê o negócio? Tá compartilhando agora? Sim, perfeito. Ótimo. Vamos lá. Tá compartilhando só uma aba, né? Então, cá vamos. Bom, primeiramente, meu nome é Rafaela Teixeira. Eu sou... Agora, no momento, eu estou como Design Director de uma agência de publicidade em Miami, chamada The Community. Meu último trabalho, o trabalho que eu estou fazendo, basicamente é ajudar eles a construírem um departamento de design, no qual consiga ser ali a ponte entre estratégia, criação e produção. O mercado publicitário, em geral, tem mudado muito, porque ninguém gosta de propaganda, né? Vamos ser honestos. A gente prefere pagar uma subscription de YouTube, de Spotify, porque esse modelo de negócio de vender mídia já não funciona mais. Então, o mercado inteiro de propaganda ele já está mudando. Eu venho desse background de propaganda, mas eu tenho tentado migrar um pouco mais para o lado voltado para design. Mas só para começar um pouco da minha jornada,
eu não sei como eu vim parar aqui, no final das contas. Eu acho que foi sempre, o que me sempre guiou foi curiosidade. Eu nunca fui, assim, carreirista, odiava ir para a escola. Eu nasci numa cidade pequenininha, no sul de Minas Gerais, 15 mil habitantes. Meu pai era peão de rodeio e adestrador de cavalo. Então, a minha infância inteira foi, tipo, eu faltava de aula para ir andar a cavalo do meu pai. E minha mãe, ela era vendedora de loja e era faxineira também. Ela fazia faxina na escola de inglês para poder estudar. E a minha realidade ali na cidade pequena, ali na minha infância, na minha adolescência, eu comecei a me descobrir como uma pessoa que gostava muito de música. Então, eu gostava muito de tocar, mas eu não sabia, nunca fiz aula, nunca fiz nada. E eu lembro de ter pedido para minha mãe me dar um pianinho de brinquedo e eu aprendi a tocar música naquele pianinho de brinquedo. Foi aí que eu comecei meio que matutar. Eu acho que tem um negócio aqui, mas eu não estou exatamente no lugar mais propício para conseguir fazer uma carreira em torno de música. Então, foi aí que eu comecei a bolar o plano. Como que eu vou sair daqui? Eu basicamente falei assim, vou ter que estudar, não vai ter jeito, vou ter que enfrentar a escola, né? Todo mundo quer ir para a escola e tudo mais. Eu odiava, mas eu acho que é uma parada muito particular a minha, assim. Eu sempre gostei, a minha curiosidade meio que foi sempre meu drive para conseguir aprender coisas. Eu nunca consegui fazer tarefa direito. O meu negócio é o seguinte, eu tenho um problema aqui, preciso resolver. Como que eu vou resolver esse negócio? E aquilo meio que me ajuda muito a achar motivação para aprender alguma coisa. Então, eu acho que eu tenho uma veia assim, muito forte de ser autodidata. Então, o que aconteceu? Eu pulei de uma cidade para outra, fui para Juiz de Fora, não sabia o que eu queria fazer. Comecei a trabalhar na balada lá, trabalhava de hostess, e aí fiz um curso de DJ, comecei a tocar na balada. Então, música sempre foi uma parada que estava ali no meio que no background do meu rolê. E no final das contas, eu lembro que eu falei assim: vou fazer publicidade, comunicação, sem saber exatamente o que era. Entrei na faculdade em Juiz de Fora, comecei a entender um pouquinho mais. Em 6 meses, eu estava assim: eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui. Vou ter que ir para algum lugar que vai me dar mais bagagem. Foi aí que eu resolvi ir me mudar para São Paulo, né? Onde estava meio que a economia do Brasil, infelizmente, é bem centralizada ali. Tem muito dinheiro centralizado em São Paulo e isso faz com que o lugar meio que atraia pessoas. Então, eu fui para São Paulo, comecei a fazer faculdade lá, fiz ProUni também. E aí, no meio da faculdade, eu entrei numa agência de propaganda num programa de trainee que eles tinham na Liu Lara, TBWA. Eles já atendiam. Lembra dos pôneis malditos? Acho que era uma campanha que todo mundo. Sim, com certeza. Eles estavam no auge, eles estavam fazendo pôneis malditos, e eu consegui um estágio lá, R$ 500 por mês, vamos aí. E foi aí que a minha cabeça começou a se abrir para propaganda. E eu não queria design, eu queria estratégia. Eu queria ser estratégia. E nesse rolê todo eu acabei entrando em criação e meio que tipo, beleza, o que eu vou fazer aqui? Como é que isso funciona? No final das contas, meio que me apaixonei pela parada. E meus chefes sempre chegavam para mim e falavam assim: você é mais do design, né? E eu meio que não entendia muito bem o que isso queria dizer, assim. Para mim, eu ficava meio puta, porque eu não gostava que as pessoas me colocassem em caixas, entendeu? Se é uma parada que eu sou meio alérgica, assim, putz, não tenta me falar o que eu sou. Quem decide isso sou eu. E isso meio que me deixava meio desconfortável. Mas, enfim, a maneira com que eu lidei com a minha carreira foi muito, muito objetiva. Eu sabia que, no final das contas, eu queria fazer alguma coisa com música, e, eventualmente, ia acontecer. Só que eu tive a sorte de entrar num lugar que trabalha com criação. E isso me ajudou muito a fazer esse desenvolvimento criativo, como criar coisas, como fazer a ponte entre estratégia e ideia, como vender ideia.
Então, isso meio que abriu muito a minha cabeça para, tipo assim, eu preciso aprender coisas aqui, e como eu não gosto de escola, a melhor maneira de eu aprender realmente é tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, assim, e aprender com elas. Então, a maneira com que eu meio que objetivamente segui minha carreira foi, tipo assim, o que eu não sei, tá, o que eu preciso aprender, e aonde que é o lugar que tem isso que eu preciso aprender. Uma vez que eu localizasse esse lugar, eu falava assim, é para lá que eu vou. E aí eu dava um jeito. Entrava em contato, mandava e-mail, tem que ser chato, tem que ficar em cima, falar com a galera. Só que eu tive sorte suficiente que no meu primeiro emprego, eu sempre estava com essa energia, sabe? Eu acho que a energia de, tipo, de estar querendo aprender quando você está num lugar, ajuda muito, porque isso motiva as pessoas. Fala assim, caraca, essa menina está realmente a fim de aprender, está a fim de ajudar. E eu era assim, sangue no olho, queria fazer e dava meu jeito. E aí a galera começou a olhar para mim assim, pô, beleza, vamos ajudar ela. Então, no meu primeiro trabalho, lá ali, eu era estagiária, saí de lá como designer já. Fica ali, no direção de arte, design, direção de arte, designer. E aí eu conheci bastante gente lá e foi o que me ajudou a sair e pular de um lugar para o outro. Quando eu estava na Lular, eu não sabia abrir Photoshop. Eu lembro que eu ia pro banheiro chorar porque eu não sabia fazer sombra. Entendeu? Aí chegava lá no banheiro, tinha a menina do atendimento chorando porque o cliente tipo, tratou ela mal. Só para você ver o contraste. Eu chorando porque não sabia fazer sombra e a outra pessoa chorando porque... Era assim, é um ambiente meio complicado de se trabalhar, tá? Vou ser bem honesta. Tem que realmente botar a vibe lá para cima, para não deixar as outras coisas te afetarem. Mas isso, assim, se amadurece. Depois da Lilar, eu falei assim, beleza, eu não sei fazer isso aqui, aonde que é o lugar que eu preciso ir para aprender? Aí tinha a África, não sei se vocês estão familiarizados com a África, mas é uma agência, acho que no momento deve estar entre as três primeiras maiores agências do Brasil. E a UMAP. Aí eu olhei assim, cara, não conheço ninguém na UMAP, deixa eu ver na África. Quem conhecia umas 2 pessoas na África? E aí entrei em contato, bum, consegui um emprego na África. E na África eu fiquei 4 anos. No meu primeiro dia, eu entrei às 8 horas da manhã numa segunda-feira e saí às 8 da manhã na terça. Foram 24 horas de trabalho. E olha, eu tô falando isso porque na época eu fiquei assim, é isso mesmo? E hoje em dia eu tenho uma política de trabalho completamente diferente. Eu não acredito que trabalhar muito é saudável, e não é o oposto. Tanto é que eu ainda tenho essa coisa de tentar achar esse balance entre qualidade de vida e trabalho. O trabalho não necessariamente faz parte da minha identidade, eu faço outras coisas além do trabalho, e foi aí que começou a amadurecer essa ideia de querer sair do país. E aí eu lembro de estar ficando na África ali durante uns 4 anos, e chegou um momento, eu era 80 criativos, 4 mulheres. Só para você ter uma noção de como que é o ambiente, é intenso. E na época eu lembro que eu era muito teimosa. Eu acho que a minha carreira foi marcada pela teimosia, assim, não, eu não aceito não. E nessa brincadeira, o Sérgio Godilho, que é o presidente da agência, acabou me mandando para São Francisco durante 3 meses, que eu tinha 3 meses de férias acumulados na África, e eu tirei os 3 meses de férias para ir trabalhar em São Francisco e tentar cavar uma vaga lá. E aí ele me mandou para lá, fiquei 3 meses em São Francisco, acho que foi aí que eu conheci o Jadson. E dali para frente eu aprendi a trabalhar na América, o que é outra história ainda, entendeu? A maneira com que a gente trabalha no Brasil e a maneira com que os americanos trabalham é muito diferente. E eu tive que aprender muito, muito. Não só porque tem a barreira de língua, né? Que você se expressar em inglês
vender suas ideias em inglês, pensar em inglês, é um desafio, sim. Eles são muito mais estratégicos, o que eu particularmente amo. Eu acho que é muito mais eficiente quando você é mais estratégico, quando você começa a fazer suas ideias. E eu ali, naquela coisa, sou designer, sou diretora de arte, sou designer, sou diretora de arte. No final das contas, eu falei assim, quer saber? Vou tentar design aqui na América. E aqui na América, em propaganda, é um pouquinho diferente. Porque o departamento de design dentro de uma agência de publicidade faz coisas e fazem coisas ficarem bonitas. Esse é o princípio do design dentro de agência de publicidade. E a minha filosofia de design é completamente diferente disso. Em São Francisco, eu comecei aprendi a fazer pitch. Então, aprendi a ser muito estratégica, aprendi a lidar com o cliente, ser client-facing, e aprendi a cultura deles aqui. Eu gosto de falar que quando você entende como as pessoas fazem piadas em outro lugar, em outro país, é aí que você entende como que as coisas funcionam. Então, quando eu comecei a sentir mais confortável, tipo, agora eu posso fazer piada para o cliente, foi aí que eu comecei a abrir minhas asinhas e pensar um pouco mais, tentar, beleza, vou tentar mudar o departamento de design, redefinir o que o departamento de design é dentro de uma agência de publicidade. Especialmente porque, hoje em dia, cara, você tem isso daqui, revolucionou a vida de todo mundo. Ô, Rafa, e nosso humor aí nos Estados Unidos não é o mesmo, né? Não. É completamente diferente. É completamente diferente. O Brasil é da zoeira. O Brasil é zoeira, galera. É zoeira mesmo. Mas é diferente. Uma das coisas que eu aprendi também é quando você sai dessa casca, quando você sai do país, você sai dessa casca, você começa a olhar. Eu comecei a olhar para o Brasil com outros olhos. Eu achei isso muito incrível, assim, meio que descobri várias coisas que quebrei vários paradigmas mentais que eu achava que eu acreditava e me provei o contrário. E isso é muito legal. Quando você consegue quebrar esses paradigmas, é quando você consegue expandir a sua visão e sua visão de como as coisas funcionam. Então, eu acho que a oportunidade que eu tive, eu me sinto privilegiada, claro, mas, assim, foi algo que realmente mudou a minha vida. E a Rafaela, que morava no Brasil, que era aquela coisa que trabalhava pra caralho, tipo, mudei. É normal, todo mundo muda, a gente evolui, né, com o tempo. Eu acho que, pelo menos, eu gosto de acreditar que eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Eu tenho essa coisa de estar sempre mudando, sempre otimizando, e às vezes se colocar em situações de desconforto realmente é uma maneira de você aprender e se expandir e expandir seu conhecimento. Para quem não gosta de estudar, eu acho que a prática é mais eficiente. Então, foi basicamente o que eu fiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos grandes aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos com a Cardi B, que foi o meu último projeto que eu fiz em São Francisco, quando eu aceitei um trabalho para formar esse departamento de design, sabe? Com essa visão completamente nova. O que eu estava falando é que o celular, ele meio que democratizou criação e criatividade. Você pensa que você tem ao alcance da sua mão uma câmera e você tem aplicativos e coisas que você pode simplesmente usar ali. Então, ele democratizou muito realmente a criatividade. Hoje em dia, qualquer um pode tirar foto boa, é só você saber olhar, entendeu? Porque tá tudo aqui. E isso meio que me abriu a cabeça para como o design é usado dentro de uma agência. Então, eu comecei a criar toda essa visão de, tipo, o design, ele realmente precisa ser um departamento mais de craft. Ele é um departamento que vai pegar as coisas e vai pegar uma ideia que está vindo, já está aprovada da criação, e vai fazer aquilo ali acontecer, sem você precisar contratar uma produtora para fazer o trabalho. Então, o que acontece, o dinheiro, ele fica dentro da agência, ele não sai. Você não investe em produção fora, você pega um pouco da carga de produção, faz aqui com a mesma qualidade e
mantenha dinheiro, o que significa que é more profit. Então, eu fiz toda essa organização de como que o departamento ia funcionar, consegui clientes novos, no caso, foi o projeto gigante que eu fiz foi para Cardi B e Reebok, e, basicamente, quando eu vi que eles não estavam a fim de investir no departamento, não estavam a fim de investir na visão que eu vendi, eu falei assim, não está funcionando para mim. Para onde que eu vou agora? Será que eu tento criação de novo? Aí que eu decidi me mudar para Nova York, que foi no começo desse ano, que eu consegui um trabalho na Ogilvy para trabalhar com Absolute e para trabalhar com pessoas legais, com pessoas que são assim, eram 2 CEOs brasileiros. E a minha decisão foi bem baseada nessas 2 pessoas. Eu não necessariamente, hoje em dia, escolho lugares para ir trabalhar por causa do trabalho, porque eu não sei alguma coisa, porque eu acho que eu já acumulei o suficiente para meio que correr sozinha com isso. Então, agora eu escolho o lugar onde eu vou trabalhar de acordo com as pessoas. Ô, Se as Rafa, pessoas viram, diga. tem uma pergunta aqui no chat. O pessoal está perguntando se nesse trabalho novo você acha que você consegue, tipo, fazer mais coisa porque o time é menor? Você consegue ter mais tempo? Ou como é essa dinâmica entre agências muito grandes, que você trabalha como a África, por exemplo, só 24 horas por dia? Você acha que é porque é a cultura da empresa ou é porque é o time que é menor, você tem menos clientes? Como é essa dinâmica? Eu acho que você está falando de trabalhar muito. Isso. Porque no primeiro momento foram muitas horas, né? Só tem essa cultura daqui, né? De, tipo, ficar louco e jantar pizza e ficar lá até 4 da manhã fazendo a campanha, né? Exato. O meu último take nessas coisas, hoje em dia, é pura falta de organização. E é estratégico, né? Acho que foi o Rodrigo que falou, porque é mais estratégico, né? A questão da estratégia, né? Sim. Aqui é muito estratégico, então, tipo assim, quando você pega para fazer algo, a campanha meio que já está toda pensada. Então, eles gastam muito tempo pensando coisas e fazendo reunião, que às vezes é bem maçante também, mas pelo menos quando você pegar para fazer, vai estar pronto, praticamente. Você só vai produzir. Mas uma das coisas que eu penso muito, que eu tenho pensado muito ultimamente, é a nossa dinâmica de trabalho. Porque a nossa dinâmica de trabalho mudou completamente, trabalhando de casa. Eu preciso que as pessoas sejam muito objetivas, porque não dá para passar 1 hora falando no telefone discutindo estratégia, sabe? Você tem que ter... Quem que é o decision maker aqui nessa reunião? Beleza, tem essa pessoa. Então, essa pessoa vai tomar as decisões. Se tiver mais de um decision maker na mesma reunião, vai ser difícil de traquear feedback, entendeu? E vai dobrar a quantidade de trabalho. Então, assim, eu acho que a hierarquia do trabalho, o trabalho em si, ele está completamente mudando. E eu acredito em uma possível que eu chamo de merge, uma possível merge entre educação e trabalho. Porque hoje em dia, tipo assim, trabalhar por dinheiro, eu posso fazer qualquer outra coisa, entendeu? Eu quero algo mais, eu quero aprender. Eu sempre fui uma pessoa que queria aprender aonde eu fosse, eu queria aprender com os meus líderes. Então, eu acho que a gente está passando por um momento que está todo mundo meio assim, como que a gente vai fazer essa dinâmica de trabalho funcionar? E eu tenho várias teorias, eu adoro deixar minha mente correr solta quando vem essas ideias, assim. E a gente pode falar disso um pouco mais, mas eu vou descascar, cara, porque eu adoro falar de trabalho, dinâmica de trabalho, organização. Eu sou uma pessoa que eu sou muito desorganizada, então eu precisei aprender a ser organizada para conseguir fazer as minhas coisas fluírem, senão eu ficava presa numa coisa só, porque estava tudo desorganizado, estava tudo uma bagunça. Então, eu tive que aprender isso e isso meio que ficou para mim. Total. Eu também, eu venho de agência, né? Eu trabalhei em agências de publicidade por um bom tempo, antes de me tornar, assim, trabalhar em empresas de tecnologia, né? Então, o que eu senti, assim, falando sobre departamentos, né, que você falou no início, é que o departamento de design era totalmente deslocado do pessoal de atendimento, do pessoal que criava os conceitos das campanhas,
Então, eu me sentia muito deslocada, eu não participava muito do processo ali, era meio que uma mão de obra, sabe? Exato. Então, isso me frustrava muito, né? Então, quando eu decidi, assim, tive a oportunidade de trabalhar em outro lugar, né? Ao passo que eu estava em agência, também estava construindo um portfólio e sendo sempre tentando ser uma pessoa ativa, assim, publicando os meus trabalhos, porque eu sabia que isso ia abrir as portas para mim, né? Então, quando eu fui para uma empresa de tecnologia, eu percebi, cara, aqui é cada um por si, no sentido de você vende seu pitch, você tem que convencer as pessoas que aquela sua ideia faz sentido, você faz parte do processo, você que conduz reuniões, então, tipo, eu me senti muito mais fora da minha zona de conforto, muito mais incluída também, sabe? E de ter essa perspectiva de todo o processo, assim. Então, isso me evoluiu muito, assim, sabe? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E por conta desse motivo que eu não tenho vontade, assim, de votar para agências, principalmente aqui no Brasil, porque tipo assim, trabalhe mais, ganhe pizza, e fico feliz por isso, sabe? Então, tipo, para mim não faz o mínimo sentido. Então, eu acho que eu me vejo mais em empresas de tecnologia, empresas que eu possa ter, possa ser respeitada, né? Porque no final acaba que quando você é desvalorizado dentro do ambiente de trabalho, você está sendo desrespeitado, sabe? Então... assim, eu vou falar uma parada, é porque eu sou meio, tipo assim, a galera meio que me vê muito como essa pessoa que fala, e às vezes eu falo coisas que ofendem as pessoas, mas eu falo porque eu acho, é o que eu acredito. Eu acredito que publicidade está se transformando, e o problema realmente é a cultura de trabalho, por falta de organização, por falta de ser estratégico. Eu vejo muito isso. Às vezes, os diretores de criação não conseguem se articular bem, não conseguem ser objetivos, não conseguem pegar... Beleza, eu estou falando com um cliente, aí vai passar pela estratégia, e eu, como diretora de criação, tenho que fazer toda a ponte de comunicação para o meu time, entendeu? Se eu não consigo fazer isso, vai gerar ineficiência no canal de comunicação ali entre cliente, estratégia, criativo, para depois voltar. Então, eu penso muito nessa coisa de workflow, como funciona, e realmente pensando num diretor de criação como aquela peça-chave que vai fazer, vai ser o catalisador de todos os outros departamentos, entendeu? Pensar criativamente e como resolver as coisas criativamente é importante, e saber falar a linguagem das pessoas que você precisa entregar mensagem é muito importante também. Mas, enfim, eu vou passar o slide, porque se deixar eu vou ficar nesse slide aqui por mais 20 minutos. Tá? Total. Nosso tempo está um pouco apertado, então eu amo falar também, então eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas a gente tem que cumprir o tempo, né? Uma das coisas que eu queria muito dizer é isso daqui. Quando eu morava no Brasil, eu não consumia música brasileira. E quando eu saí do país, foi o que eu falei, que eu comecei... Quando você sai, você começa a olhar para o Brasil com olhos diferentes. E você tem uma experiência fora da sua realidade, você pensa que o Brasil foi a minha realidade durante, pelo menos, foi o quê? 27 anos. Quando eu saí, você basicamente muda tudo. Caraca, eu tô numa outra cultura, tô falando outra língua. Tipo assim, qual que é a minha raiz? O que tá me segurando aqui? Aí você começa a ter aquela crise de identidade que todo mundo passa, eu acho, morando fora do país. E eu comecei recentemente a consumir mais música brasileira porque eu comecei realmente a entender a importância dos artistas e da cultura brasileira como produto de exportação do Brasil. Total. Se tem uma coisa que a gente é muito rico no Brasil, é cultura. E a gente não se liga disso, entendeu? A gente está sempre ali. A agricultura é a parada que mantém o país vivo. É sim, mas é por falta de investimento, porque a gente podia estar muito bem investindo em cultura e vendendo isso e trazendo investimento para o país. É engraçado você falar sobre isso, assim, em relação à tua experiência de sair do Brasil, mas eu vivi um pouco dessa experiência, porque eu sou do Nordeste, né? Então, tipo, quando eu fui morar no Rio, eu percebi que, tipo, cara, quais são as minhas raízes? Eu preciso me representar aqui, sabe? Porque eles têm uma visão totalmente errônea, assim, do que é o Nordeste, sabe?
Então, Agricultura, né? então, tipo assim, tipo, lá tem água, ela é seca, ela chove, então coisas nesse sentido, sabe? De pessoas que têm estudo, tipo, amigos próximos. Então, eu disse, cara, não, eu preciso parar de ouvir gringo e começar a ouvir as minhas raízes, sabe? A cultura nordestina, especificamente. Exatamente. Mas no Nordeste tem muita coisa boa, muita coisa boa. É um dos lugares mais ricos culturalmente falando. Tem muita gente boa, de verdade. E o que eu ia falar aqui nesse slide é que eu acho que definitivamente eu não tenho um artista favorito ou uma banda favorita, porque eu consumo muita música. Eu trabalho escutando música todo santo dia. Eu não consigo sentar e fazer design sem ter o meu fone de ouvido. Não consigo sair para caminhar sem escutar música. E então, assim, eu consumo muita coisa, é muito difícil para escolher um. Mas eu gosto de olhar para a Tropicália como um movimento cultural gigantesco e absurdamente relevante para a nossa história. A Tropicália, se você parar para pensar, a gente estava na época de ditadura e a gente sofrer censura. Censura é uma das piores coisas que pode acontecer para uma nação, e especialmente para a cultura. Porque, gente, você tem noção do que é não poder falar o que você quer falar? Você tem noção do que é não conseguir, não poder ter oportunidade de se expressar, de ter medo de ser preso, de ser torturado, porque você não consegue se comunicar? Você não pode falar, apontar o dedo, isso aqui, eu acho que isso aqui está errado, vamos conversar. E tudo é uma conversa. Eu acho que comunicação é um superpoder humano, sabe? E é super importante. A gente está aqui porque a gente consegue comunicar, e o fato da gente comunicar faz com que a gente consiga trabalhar em conjunto, colaborar. Se a gente não sabe se comunicar, as coisas começam a ficar difíceis. Então, eu admiro muito esses artistas colocaram o Brasil no mapa fora do país, porque hoje em dia todo mundo fala de música brasileira, fala, tipo, dessas pessoas que você está vendo aqui na tela. Esses caras são muito respeitados aqui fora, e isso é uma dimensão que a gente não tem vendo daí do Brasil. Exato. É igual café, né? É uma comparação meio esdrúxula, mas café, todos os lugares que eu vou, todos os cafés que eu vou fora, eles importam café brasileiro. Eles amam café brasileiro, tá ligado? Café da South America, todo mundo fala de café, é igual música. Eu já vi vários produtores falando de música brasileira também. Eu falo, caramba, velho, eu não sabia que a gente tinha tanta qualidade. Assim, sabia, né? Mas óbvio que eles apreciam muito mais, né, do que a gente, porque a gente tá aqui, a gente não vê isso com os mesmos olhos. Então, assim, se tem algo que eu gostaria muito que fosse exaltado no Brasil, é a cultura brasileira e a música brasileira. A gente tem essa mania de olhar. Eu tô falando isso porque eu era assim. Eu olhava muito para fora. Eu ficava olhando para fora do Brasil. A gente fica consumindo coisas vindo de outros lugares. A gente não consome a nossa cultura, às vezes, sabe? E a cultura do Brasil, ela vem muito da criatividade. E a desigualdade, às vezes eu penso muito, quanto que a desigualdade no país faz com que a gente seja mais criativo? Isso é uma das coisas que eu tenho em mente, não escrevi sobre ainda, mas eu gostaria muito de fazer um ensaio sobre isso. Eu adoro estudar criatividade e como isso se aplica com relação a resolver problema e oportunidades. Próximo slide. Vamos lá. Design. Né? O que é design para mim? Vindo dessa escola de direção de arte, design, o que eu sou, o que eu não sou. Recentemente eu decidi que eu sou, sim, uma designer que sabe fazer direção de arte e eu consigo escrever também. Eu componho música, faço poesia, faço essas coisas. Eu gosto de escrever, gosto de falar. Então, eu comecei a botar o design como algo que vai além só do look and feel. Isso realmente uma coisa que é uma... Eu não sei falar essa palavra em português, é uma misconception, que é um engano quase, assim, de que design é só estética. É uma ilusão, né? É uma ilusão, vai além disso. Quando você para e pensa em design, o que é? Realmente é uma ferramenta. E é uma ferramenta de eficiência, certo? Mas quando você consegue entender que você vai além de como as coisas parecem, né, para os olhos,
você entende o real poder do design e que o design realmente deveria ter muito mais participação na educação. Eu acho que design deveria, sim, ser ensinado desde quando você é criança, porque é um jeito de pensar, é um jeito de organizar as coisas, é um jeito de fazer frame frame estratégico de acordo com o problema que você tem que resolver. Então, isso é uma das coisas que, assim, a minha cabeça com relação ao que é design mudou. Então, assim, eu tenho essa veia artística que eu gosto de fazer as coisas soarem bem para os olhos. Mas eu acho que design vai muito além disso. E para mim, eu coloquei aqui que design ele está ali no meio entre estratégia, criatividade e engineering, porque ele é exatamente aonde você consegue encontrar esses dois. Você ser estratégico, você tem que ser completamente analítico. Você tem que analisar o problema de todos os ângulos. Criatividade nada mais é que você ter mais de um jeito, você apresentar mais de uma maneira de resolver esse problema. E engenharia é como fazer essa parada virar 3D. Você trazer essas ideias daqui de cima, que está todo aqui, qual o problema, estratégia, criar e trazer para a vida, né? Estão elogiando seu moletom aqui, estão elogiando seu sweater. Você estava rindo aqui, É pessoal. meu moletom de designer, né? Faz boa impressão. Hipster. Seja hipster. Então, Não, assim... eu concordo 100%. Acho que foi uma das lições que a gente aprendeu aqui também. É de que, tipo assim, tem muita gente criativa aqui no Office, a Beth é diretora de criação, e, assim, todo mundo aqui, a gente quer deixar a coisa mais bela, mais, sabe, assim, mas a gente também olha muito para a questão das experiências. Principalmente porque o nosso aplicativo é de música, né? Ele é muito menos visual e mais auditivo, sabe? Sim, e, assim, sim. então a gente tem que desenhar pensando nos ouvidos, sabe? Porque a gente trabalha com música, né? Então, assim, tem muitos designers... É um outro sensor, né? Você para, tipo, a visão é só um, a audição é outra. No nosso time, o Diego, que é o designer, ele é músico, né? Então, assim, ele já tem muito mais experiência. Ele olha para o produto de uma forma diferente da forma que eu olho, né? Eu olho pensando na experiência e como as pessoas vão usar aquele produto, e ele olha como as pessoas vão levar aquilo ali na prática, entendeu? Assim, é uma coisa que a gente tem isso muito firme no nosso time, né? Tá bem enraizado. E, assim, desenhar para os ouvidos é bem diferente de desenhar para a visão, sabe? Tem que soar bem. Beleza. Então, tem uma outra parada aqui também que eu acho legal. Se tem uma dica que eu gosto muito de dar para as pessoas, como uma designer autodidata, uma pessoa que realmente eu tenho a minha própria metodologia de aprendizado, sabe? Da mesma maneira com que os nossos professores chegam para a gente e falam assim, olha, você quer ficar melhor, você quer melhorar a sua escrita, você quer melhorar o seu texto, você tem que ler bastante. Você quer melhorar o seu senso estético, você quer ter um gosto refinado, porque é muito subjetivo, tá? Olhe coisas. You have to look so you can learn how to see. Then you know how to replicate it. So, isso aqui basicamente nada mais é que uma equaçãozinha para aprender coisas. Eu olho muito referência, eu olho livro, eu olho muito Pinterest. E aí o que eu faço? Eu separo tudo, eu catalogo tudo. Tudo é catalogado. Se você olhar na interface do meu computador, você vai ver que tem fotografia de produto, fotografia de estilo, fotografia de lifestyle, fotografia de líquido. É tudo separado. Eu sou muito sistemática com organização, porque quando chega um briefing para mim, eu sei exatamente aonde ir. Então, parte do meu processo criativo, e que eu aprendi muito, é como observar. Eu olho referência e olha a luz disso aqui. Isso aqui é 3D. E aí você faz o reverse engineering. Como que esse maluco foi fazer esse negócio aqui? Deixa eu ver se eu consigo replicar. Quando você pega a referência e aprende a replicar, faz esse reverse engineering, é aí que você vai desenvolver uma técnica nova ou aprender, sabe? Eu acho que técnica nova tem mais a ver com erro. Quando você faz uma parada, desculpa a palavra, deu uma cagadinha aqui, vou usar isso aqui então. Você aprende algo diferente, entendeu? A gente aprende mais com os nossos erros do que replicando coisas. Então, se você quer ser um bom designer ou quer melhorar isso, olha
olha bastante. Do mesmo jeito que você tem que ler para melhorar a sua escrita, para você melhorar a qualidade do seu design, olhe coisas, o máximo que você puder. E quando sobre o processo criativo, o teu primeiro step, né? Teu primeiro passo é tipo, porque assim, para design de produto a gente entende o problema, né? A gente quer saber como que a gente vai entender realmente qual é o problema, qual é a necessidade. Porque às vezes as pessoas só querem fazer uma mudança por fazer, né? Então a gente tem que entender o problema. Mas eu acredito que na publicidade, advertising é um pouquinho diferente, porque na verdade assim, às vezes nem é um problema que você quer resolver, você só quer vender. Então acho que o caminho é outro, né? Mas eu sei que tu já fez coisas para celebridades, né? Para músicos, né? Cardi B, aquela tua campanha lá, por exemplo, do sapato da Cardi B. Como é o approach de uma parada dessa, assim, tipo, entender alguma coisa tão, sabe, sei lá, magnífica. É um pesadelozinho. É? Vou ser bem honesta, porque é muita coisa para você conectar. Aí vem aquele ponto de novo de você meio que ser a ponte. Você tem que fazer a ponte muito bem entre. Porque é muita gente que você tem que conectar. Você tem que agradar o cliente, você tem que ter uma estratégia que é eficiente e você tem que vender isso para a celebridade. Então, é muito layer de approval para a gente passar. Então, nisso aí, o que eu vou falar, que é essencial, eu acho que inclusive eu tenho um slide para isso. Espera aí que eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver se É um verdadeiro jogo de cintura, né? É isso que eu vou falar. O mais difícil, assim, quando você está no processo criativo, é você conseguir sintetizar a sua ideia, porque caminhos você tem, vários caminhos. O difícil é você, beleza, é esse, eu vou defender esse, vou apresentar e vou vender meu peixe, sabe? Então... E isso foi uma das filosofias do departamento de design que eu trouxe para facilitar a vida de todo mundo, porque no final das contas nosso objetivo é vender. Eu vou falar que eu sinto bem falando isso, porque não? Eu tenho vários conflitos com relação a isso. Eu, pessoalmente, inclusive, todo mundo tem momentos de crise. E tenho pensado, sim, o que eu faço com essa informação. Estou digerindo. Mas se tem uma coisa que ajuda muito quando você vai pensar numa campanha, e se você tem que trabalhar com uma celebridade, a melhor maneira de vender é usar a celebridade como inspiração. Você realmente estuda a celebridade, você estuda o que eles fazem, a personalidade dessa pessoa, e traz essa personalidade para o trabalho. Eu não tenho aqui, eu posso abrir meu portfólio e mostrar, mas todo o trabalho que a gente fez para Reebok em Cardi B foi baseado na Cardi e na personalidade dela, que é bem bold, sabe? Ela é despirocada, ela é doidona, a personalidade dela é uma personalidade feminista, mas é uma feminista que... Sem filtros. Sem filtro. O que as mulheres, às vezes, eu acho que se sentem muito reprimidas com relação a isso. A mulher tem que ser assim, tem que ser assado, não pode se comportar assim, tem que se comportar assado. Então, a gente já nasce nessa casca. E a Cardi, ela nada mais do que essa pessoa que é o completo oposto do que as pessoas acham que mulher deveria ser. Ela é toda sexual, ela posta nude no Instagram, sabe? Ela fala, e fala mesmo. E aí ela vai, se ela fala alguma merda, ela vai, pede desculpa. Assim, ela é bem honestona, assim, e eu não conhecia nada dela antes de começar a fazer essa campanha com ela. Então, eu tive que fazer realmente uma pesquisa gigante e eu acabei, assim, me apaixonando por ela. Eu botava a entrevista dela no YouTube e escutando enquanto ia fazendo toda a minha pesquisa de design, e aí eu ia entendendo quem que ela é, olhava as fotos e basicamente trouxe essa personalidade dela para o trabalho. O trabalho que eu fiz com a Billie Eilish também, mesma coisa. A Billie, ela é uma menina que realmente é muito talentosa. Aquela menina tem muito talento. Aquela família, no geral, o irmão dela é um belo de um produtor musical. O craft musical daquele cara, do Phineas, é incrível. Não necessariamente é o estilo de música que eu escuto sempre, mas eu reconheço o talento. E ela fala que ela tem sinestesia, que ela tem esse sensorial overload, e ela basicamente falou disso no briefing, e eu falei assim, é isso, vamos trazer isso, é uma personalidade dela. Porque aí, na hora que você vai vender de volta à criação, você vai, olha, a gente se inspirou em você. E quando o artista vê o trabalho dele no produto final, fica mais fácil, sabe, do que ter que agradar. Então,
a gente trabalha muito com o cliente para trazer isso, assim, a personalidade da celebridade para o trabalho, para ajudar, porque também, no final das contas, se você não fizer isso, qual o propósito de ter uma pessoa? É só um rosto, é só um nome que você vai botar? Não, tem que botar personalidade no trabalho. Eu acho que é isso que vende. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, o que eu perdi? Olha, essa pergunta aqui era uma pergunta que você tinha falado com relação, acredito, com relação ao que é ser uma designer em Nova York. Eu tenho pensado muito no que eu quero nos próximos 5 anos. E eu meio que tenho essa impressão, que eu sempre tive esse amor por música, design meio que caiu de paraquedas na minha vida, mas eu amo o que eu faço, amo de verdade. E tecnologia é algo que realmente me intriga. Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa digitalmente analógica, porque eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto muito de botar a mão, de fazer as coisas e meio que misturar esses dois universos. E eu tenho pensado muito em como que o NFT vai revolucionar a indústria daqui 10 anos, porque vai. Eu acho que o NFT, ele tá agora para a mesma coisa que o MP3 foi há 10 anos atrás, quando foi desenvolvida a tecnologia. Então, tem muita oportunidade, porque a tecnologia está ali, mas ninguém sabe exatamente como integrar, como fazer isso funcionar, tem que criar um mercado. Então, tem um mercado novo, completamente em branco. Tem muito brasileiro envolvido com NFT. O Harrison, tem um cara aqui da Paraíba também, e a gente tá bem de olho nisso aí também. A gente já vem debatendo muita coisa aqui sobre NFT, como trabalhar. Talvez seja até uma oportunidade para Moisés entrar nisso aí, sabe? E a música tá aí, a NFT, a arte já entrou, né? A música tá um pezinho já dentro. Sim, eu acho que o grande lance do NFT realmente vai ser no contrato, nos contratos. E realmente o mercado ele tem que ser criado. O mercado ele tá ali meio assim muito no início ainda. Então, eu acho que isso aí é uma parada que eu vou focar no futuro e tentar fazer o merge de todas as coisas que eu gosto muito em uma coisa só. Então, pedindo mais tempo aqui para você, porque o papo tá muito foda. Mas a gente tem um contrato com a galera da TV. Exato. Então eu vou passar rapidinho. Isso daqui é uma coisa que eu já meio que mencionei. Estão pedindo para você ficar mais tempo, Rafa. Eu vou tocar violão já para vocês. Que bom. Mas a gente tem um contrato com a galera da TV, Rafa. Meu problema é esse. Tá bom. Você quer que eu continue passando? Não, você fala. Então, Rafa, a gente tem 10 minutos, tem mais um tempinho para a galera fazer pergunta e tal, mas a gente realmente queria continuar, mas a gente tem um contrato com o pessoal da TV, tá? Então, por isso que eu não quero esticar muito o trabalho deles. Mas vamos lá, fala aí, vamos tentar resumir aí, e o que der, a gente eu acho que é uma da qualidade que o diretor de criação precisa ter, que é aquela coisa de fazer a ponte, tá? Isso aqui era uma outra pergunta que tinha, e qual que é o skill mais necessário para ser um diretor de criação? Eloquência. Você tem que saber se comunicar objetivamente. Minha ferramenta favorita de design, telefone. Para mim é um white canvas. Você tem uma parada que você tira foto, você pode distorcer coisa, você pode mexer na cor, você joga no Instagram, tira screenshot, depois você corta de novo, joga de novo. Se você cria várias coisas. Adoro usar Note para criar desenho, adoro usar coisas diferentes. Então, tipo assim, isso aqui para mim é uma ferramenta imprescindível de design. Eu gosto de usar ferramentas que não são de design para criar coisas. E é aí que você começa a criar coisas diferentes. Então, isso aqui é só um exemplo de coisas que eu faço experimentação. Isso aqui, basicamente, é o meu processo. Isso aqui é o processo que eu botei em prática no departamento de design, de como fazer um workflow fluir. Você tem fases e quando que cada time entra, como que funcionam os rounds, como que funcionam as coisas. Então, é sempre... eu sou muito sistemática e muito visual, então eu gosto de fazer as coisas... Aquela coisa, entendeu? Você quer que eu desenhe? Eu gosto de desenhar. E como falar com stakeholders, você tem que falar a linguagem deles. Se os caras estiverem falando de dinheiro, se os caras estiverem falando de número, você tem que traduzir criatividade em número. E isso é imprescindível.
E é basicamente o que eu tinha para falar. Bom, eu só tenho uma pergunta, que é coisa rápida, mas é uma curiosidade pessoal mesmo. Então, se você pudesse dar um conselho para você de 5 anos atrás, qual seria esse conselho? 5 anos atrás, cara, eu sou uma pessoa que eu acho que eu estava exatamente no lugar que eu tinha que estar, fazendo exatamente a mesma coisa que eu tinha que estar, mas paciência. Paciência. Você está pedindo para design ter paciência, né? Beleza. Tem que ter muita paciência. Paciência é algo que tem que treinar e é um skill que é necessário, assim. Paciência com você, paciência com os outros. E é um trabalho constante, é uma coisa que não para. Porque eu, pessoalmente, eu sou muito reativa. Eu acho que a criatividade, ela vem com essa coisa de ser reativo. O cérebro, realmente, ele funciona numa velocidade um pouco diferente. Eu sou hiperativa. Por causa de ter essa coisa de ser hiperanalítica e sempre tentar achar a solução para as coisas. Com o tempo, o trabalho meio que faz o seu cérebro correr nesse software. E aí vira esse bolo de tipo assim, às vezes as pessoas não conseguem me acompanhar. E isso me irrita. Mas o problema é meu, porque eu tenho que ter a paciência, eu tenho que saber me comunicar. A gente entende 100%. A gente tem vários hiperativos aqui, hipercriativos aqui, e a gente saca muito bem disso. Rafa, tem as horóscopos, como é que chama? Horóscopo de plantão aqui, perguntando seu signo. Eu sou peixes, ascendente Áries, lua em Capricórnio. Ares também. Peixe, ascendente em Áries, com o quê em Capricórnio? Lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio, beleza, galera do signo aí? Pra quem tava perguntando aqui nos canais. Mas, Rafa, cara, eu acho assim que você falou uma coisa de mídia, saca? Do meio e de paciência. Eu acho que, assim, por exemplo, NFT. Mano, como é que a gente... porque, assim, sempre que sai uma ferramenta nova, a gente já pula, né? Design, Figma, Photoshop, Illustrator, Sketch, etc, etc. E agora tem esse multimídia aí de NFT. Como é que a gente não... Como é que a gente se segura para não se jogar nisso aí e esquecer o mundo que a gente tá hoje? Porque a gente de design tá sempre ahead, né? Ahead da curva, assim, né? Tu tem alguma dica assim, tipo, pô... Tenho. Tá, vai. Olha para a tecnologia. NFT é só uma tecnologia, tá? É só uma tecnologia. Ninguém sabe como usar isso ainda. Tenta olhar com frame além da tecnologia. Tenta achar qual é o problema que essa tecnologia pode resolver. O problema da gente sempre passar o carro na frente dos bois é que a gente esquece qual o real propósito, qual a real intenção da parada. Eu acho que NFT realmente vai mudar a indústria de música. Especialmente contrato. Vai cortar muita... No final das contas, é tudo sobre production chain. Tá? Vai cortar o production chain, vai cortar middleman. Só que tem que criar o mercado ainda, porque o mercado não foi criado. O comportamento do consumidor não foi criado ainda. O nosso CTO aqui tá pulando de alegria, porque ele vem falando disso, né? O Hugo ele vem falando sobre NFT o tempo inteiro, ele vem falando sobre isso aí. E a gente tá vivendo um problema agora, porque música é escravidão, né? Então, assim, tem toda uma indústria por trás disso, de licença, de contrato, e assim, o blockchain é para quebrar isso aí, né? Exato. É para tirar isso das mãos das pessoas que criam e devolver para os criadores, né? O controle da música de quem cria, e não dos publishers, né? Mas, enfim, Rafa, tá todo mundo aqui querendo ouvir você tocar também, então você quer fazer isso pra gente? Posso. Todo mundo aqui quer ouvir sua voz, você vai agradar muita gente. Eu tô saindo. Me avisa se estiver saindo, porque eu não tenho nada, só tô acústico, tá? Então vou começar a tocar aqui e vocês me falam. Look at the phone, got a missed call from my conscience. And I'm hanging up this time 'cause I can't resist indulgence. We are prisoners of our own desire. And while the city sleeps, we hunt
Because the night is tricky and you wanna be above. Ambition is a drug and you just won't get enough. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. When everything in this crowd is so deeply superficial, and all these empty words sounds like cheap pride. I don't know what we're looking for, but you might know by this time. Know that no light comes through the window, no matter how far we go. There's only one thing you should know: we bought our heroes, but golden racks won't polish plastic egos. Because the night is tricky and you wanna be above. Ambition is the drug and you just won't get enough. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Because the night is tricky and you wanna be above. Ambition is the drug and you just won't get enough. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Pleasure is, baby, luxury. Muito bom. Aê! O pessoal tem uma curiosidade. Essa composição é sua? É a música minha. Toma! A maior parte, como eu não aprendi a ler música, para mim é muito difícil fazer cover. Os covers que eu faço, geralmente eu faço o meu negócio ali. Uhum. E eu sou melhor realmente fazendo as minhas paradas. Eu não gosto muito de fazer cover. Eu gosto mais de fazer as minhas coisas. Muito Muito foda. bom, Rafa. Parabéns. Rafa, muito obrigado mesmo. Cara, muito obrigada pela oportunidade. Claro, pô, a gente que agradece, a gente aprendeu muito com você aqui e tá todo mundo muito feliz. E assim, a galera tá aqui, a loucura, né? Vendo você cantar e, tipo, tocar. Espero que, tipo assim, a gente possa se encontrar novamente, que você possa conhecer nosso produto também. Espero que você usufrua como usuário, né? E, tipo, para quem tá aí e ainda não conhece o Moisés, não baixou o Moisés, por favor, né, galera? Dá uma sacada, você que toca, você que canta. Mano, é incrível. Incrível mesmo. É um app para facilitar a sua vida, sabe? Só fica como a músico. dica. Nem todo mundo é talentoso que nem a Rafaela, né? Para criar, tocar e tal. Isso. Então, assim, se você quer lá... Eu adoro cantar, então eu baixo lá o volumezinho do vocal e canto por cima. Então, para mim, assim, é incrível, tá? Rafa, muito obrigado, de verdade mesmo. E, assim, a gente está bem feliz que você trouxe a sua experiência, falou um pouco sobre você. E é muito bom também trazer talento brasileiro para casa, né? Assim, deixar a galera conhecer. Então, assim, estou muito feliz e honrado com a sua presença aqui. Muito bom. Muito agradecida, muito sucesso para vocês, muito orgulho de vocês, do que vocês estão fazendo. É muito bacana ver que vocês estão fazendo uma parada que pode realmente botar o Brasil no mapa do mundo. E eu torço demais para vocês e
Porra, vamos que vamos. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Foi um prazer aí. Prazer. E você ganhou várias coisas aqui. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado. Galera, muito obrigado para quem ficou até agora. A gente sabe que é difícil, né? Uma live de 3 horas, mas espero que a gente tenha contribuído para vocês, né? Conteúdo, também trazer música, né? O pessoal aqui da Moisés, tanta gente talentosa querendo, sabe, assim, expressar e give it back to the community. Então, queria agradecer muito a quem ficou até agora, tá? Então, eu vou deixar a Beth falar aqui um pouquinho, mas, na verdade, a gente queria fazer um music break aqui, deixar a galera tocar mais um pouco ali, para quem quiser ficar acompanhando a gente, tá? Mas, de verdade mesmo, só queria agradecer, e os meninos vão continuar aqui tocando, e valeu, galera! Valeu, galera. É isso. Nosso primeiro evento, viram muitos outros. Estamos muito felizes por ter essa experiência com vocês. Foi muito incrível. E é isso. Nos vemos em breve. Em breve. Valeu, galera. Quem mandou pergunta também, muito obrigado. Mas vamos ouvir agora Diego, Rafael, Catarina tocando ali. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Vai fechar aí agora, só o YouTube. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of my flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine.
Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. What's that playing? Grab my